Lunch break. We have seen how to create a pivot. Whichever wise you want it, that should be at rows. Whichever you want to summarize it, that should be at a sigma value. Summarize. Yes, we have created this report. This report is fine. But I'm not satisfied with the view of the report. Why I'm not satisfied with the view? Reason number one, you can see it is displaying the total on the top and it is displaying the data on the bottom. I want the data on the top and total on the bottom. And you can see the territory and the segment is displayed in the same column. I may understand, but when I send it to others, they may not understand what is the distributor, what is the end user. So I want to display the territory in a separate column and segment in a separate column. Easy to understand. Here we have only two columns. Okay, suppose if you have 3 or 4, it leads to a confusion. So better to rearrange this table properly. How can I rearrange it? Every rearrange padla. Place the cursor on the table and go to the tab called as Design. Design red tab, contextual tab. Under the Design tab, Subtotal. Go to Subtotal. Do not show Subtotal. Show all Subtotal at bottom of group. Show all Subtotal at the top of the group. Tell me which option has to be selected here. Bottom of the group. And so I have given a subtotal at the bottom of the group. Then grand total. Assume that I don't want the grand total. I want to switch off the grand total. You can switch off it. But according to me, I recommend not to switch off it. Better to have the grand total. Grand total switch off pannadinga. It's better to have it. Don't switch off the grand total. So I'm not doing anything on the grand total. Report layout. I recommend always make all your reports into a tabular form. In the report or no, I recommend to be in a tabular form. As I told, the region should be in a separate column, segments should be in a separate column. So this is the best method. So go to the design, report layout, show in tabular form. Yes. Now you are getting the region in a separate column. That is sales territory in a separate column and customer segments in a separate column. So report layout, show in tabular form. And when I take a printout or when I send it to others, the end user, the first end user belongs to East region. The export client belongs to East region. OEM belongs to East region. Instead, I want East will be repeated. Easy for me to understand. So, go to the same design, report layout and repeat all item label. Now you can see the item label is repeated here. East, north, south is repeated. All the option, if you don't want to repeat it, you can say do not repeat. All the options available here. All the options available here. Sales territory. All the options, under design. What are all the options available? It's very simple. It's straightforward. Ningle click panni. You can click it and you can try. For example, blank rows. Insert a blank line after each item. After each item, after sales territory, there will be a blank line. After north, there will be a blank line. After south, there will be a blank line. Switch off that blank line. Remove the blank line. Row headers. What is this row headers? East, north, south, west is bold. I don't want that to be bolded. You can uncheck that row headers. If you want it back, you can select it. But I recommend not to select the row header. Better to uncheck the row headers. Column header. Better to have the column header. Don't uncheck the column header. It's better to have it. Okay. Column header is better. Banded rows. All the alternative rows, first, third, fifth, all the alternative rows will be banded. I recommend to have a banded. When you take a printout, it's easy to understand if it is a banded rows. I don't know whether you know it. In olden days, computer sheets are banded. Both side holes will be the dot matrix printers. Grey, white, blue, white. Now, if you go to the government office, LIC also, they will give a banded sheets. So banded sheets are available now also. Earlier days it's available, but now more people are not using it. So we can create a report in banded sheets. Banded columns.
Alternative columns are banded, but I don't recommend banded columns. Banded rows is okay, but I don't like this color background and format. Can I change the different colors, backgrounds and formats? Go to design, go to this more button here and change the colors. So what's the color, formatting, background you want? Any type of colors and formattings. Okay. But all this, whatever we did, do we have to do this every time? Yes, we have to do this every time if you are using the old version. If you are using the latest version, no need to do this every time. You can make this as default. For example, whenever I create a report, I want this to be in tabular form. Whenever I create a report, I want the subtotal should come on the bottom. Whenever I create a report, I want a blank row in between it. So how can I do this? File. Click on the office button called as file. Under the office button called as file, options, last one. Options, file, options, under options, data. The third one, data. File, options, data, under data, edit default layout. Edit default layout. So click on that edit default layout. Here you can modify this. Show all subtotal at the top. I don't want the subtotal at the top. I want the subtotal at the bottom. And switch on the rows and columns. Yes, grand total. I don't want the report to be in compact. I want the report to be in tabular. So this method, sales separate column, customer separate column. And I want the item name to be repeated like this. So you can select this. I want a blank line after each data. Yes, you can insert a blank line. Like this, whatever you can set it as default and say, okay, from now, after this, whatever the report you create, it will be in tabular form. It will be having a subtotal at the bottom of the group. So from now, after this, இதுக்கு மேல நீங்க create பண்ண reportலாம் இந்த மாதிரி formatல வந்துரும். But I'm not doing it since training purpose னால அது பண்ணல. I cancel this. So you can make this as a default. Okay. Now, could you tell me why East region is coming on the top? As per my source data, I don't have the East on the top, but here it's coming on the top. Why? Alphabetically, East comes first. But assume I don't want the East to come on the first. I want the South region should come on the top. 3 methods to do this. இத பண்றதுக்கு 3 method. Method number 1. First method. I want the South region should come on the top. So if you are conversant with using mouse, mouse conversant, if you are confident with using mouse, do it. Otherwise, don't do this because if it is a error, if it is throwing an error, you cannot undo it. Undo kuda panna mudiyadu. Please be careful if you are making a mistake. If you are confident with mouse, do it. If you are not confident, follow the second and third method. So I will explain all the 3 methods. First method. Go to the border of the cell, South region. As the name itself says, mouse. We don't know where it will run, how it will run. Sometimes error on the careful. So South region, South territory, I go to the corner of this and I drag this. We are dropping it before the East region. East region, drag and drop. Or line, you can see a green color line is appearing. Place it here. That's all. South region will go to the top. This is method number 1. If you are not making a mistake, if you are confident with mouse, do it. If you are not confident, please do not do this. Formula, some error la varum. Careful. Undo kuda panna mudiyadhu. If there is a error, you cannot undo it also. Please be careful. Second method. Now I want the South region should come on the first here. Very simple. So go to the first area. You know what is the name of the South region without the spelling mistake. South region. Just type South and enter. That's all. South region will come to the top. East region will come to the bottom. Just to go there and type it. It's very easy. This is simple. With the right spelling. Correct spelling. Go there and type it.
This is second method. Third method. Method number 3. Third method. I want sorry. I want north region should come before the east region. One is dragging and dropping. Second one is you can go there and type it. Third one, right click on that north region. Just make a right click on the north region. There is an option called as move. Move north region to the beginning. Move north region upwards. Move north region downwards. Move the north region right end at the end. Suppose I want to move one step upwards. So you can say move north up. A new feature, பழைய versionல இது work ஆகாது unfortunately. This will not work in the older version. So either follow any one of these 3 methods. இந்த 3 மெத்தட்ல ஏதாவது ஒரு மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க. Sir, in some case refresh பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆகும் நினைக்கிறது. Original data நம்ம Right click pivot table options. இதில் நீங்கள் இந்த யூஸ் கஸ்டம் லிஸ்ட்ன்றதை டிக்கை அன்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ ரெஃப்ரெஷ் ஆகும்போது மாறிடும். நான் கஸ்டம் லிஸ்ட் டிக்காக இருக்குது, என்னோட கஸ்டம் படி நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்க்கு, அதனால இது டிக்காக இருந்தால் ஓகே. இந்த டிக்கு எடுத்தீங்கன்னா தான் மாறி போயிடும். பை டிஃபால்ட்டாக அது டிக்கில் தான் இருக்கும். தெரியாமல் அன்னோயிங்லி இஃப் யூ டிக் அன்டிக் இட், அப்போ ஒரிஜினல் ஸ்டார்டிங் எப்படியோ அங்கே போய் நின்றோம். அதனால் இது டிக் எடுக்காமல் இருக்குது பெட்டர். பை டிஃபால்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும். This first 2 methods, unfortunately, third method you cannot do it if your data is in column wise. 2 method you can do it if it is in row wise. Say மேலே கீழே கொண்டு போயிடலாம், and you can drag and drop and you can change it, or you can right click and do it. But suppose I want this logistics should come before the sales promotion. Logistics should come before the sales promotion. You can go to the heading of it. ஆமா, எதை சொல்றீங்க? இது மேல வரணும்ன்றீங்களா? அது நார்மல் சார்ட்டிங் தான். யூ கேன் கோ டு டேட்டா அண்ட் யூ கேன் சார்ட் இட் A to Z or Z to A. ஆமா ஆமா, டிசெண்டிங் ஆர்டர் மேல இருக்கும். 47 மேல வந்திருக்கு, 36 கீழே வந்து கர்சர் அங்கே வச்சுட்டு நீங்க நார்மல் சார்ட்டிங் பண்ணாலே போதும். அதுக்கு நீங்க இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வேற இல்லையா, என்னோட இஷ்டப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஐ எம் ஸ்டார்டிங் இட் மை ஓன் லிஸ்ட். இது வெரி சிம்பிள், ரைட் கிளிக் அண்ட் ஸ்டார்ட் இட். நவ் ரைட் கிளிக், சாரி, அது கோ டு டேட்டா, ரைட் கிளிக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணா ஸ்டார்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, நேற்று பார்த்தோமே, அதுவும் பண்ணலாம். அது கோ டு டேட்டா அண்ட் ஸ்டார்ட் இட் ஆல்சோ, போத் ஆர் சேம். நவ் ஐ வாண்ட் திஸ் லாஜிஸ்டிக் ஷுட் கம் பிஃபோர் த சேல்ஸ் ப்ரமோஷன். சேம் மெத்தட், கோ டு த லாஜிஸ்டிக் and drag that logistic and bring it before the sales promotion. இது ஒரு மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட், go here and type the heading. இந்த ஹெட்டிங்கை முன்னாடி டைப் பண்ணுங்க. பட் எனக்கு டைப் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு, so I don't know the spelling correctly. So go to the name box here, Control C, copy, escape and paste it here. And heading அப்படியே காப்பி பண்ணு. Instead of typing it, Control C, copy and I go here and I paste it here. லாஜிஸ்டிக் முன்னாடி வந்துடும், சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் பின்னாடி போயிடும். So either drag and drop it or go there and type it. அங்க போய் டைப் பண்ணாலும் ஓகே தான். But unfortunately the right clicking will not work here. The right clicking moving option will not work here, unfortunately. So the right clicking will data is in row wise, it will not work if the data is in right click மட்டும் ஓகே. மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்க பாருங்க.
Okay, let us see now how to change the formulas. For example, we have sum of sales promotion, logistic, expenses, order value, and contribution margin, profit margin. This contribution margin, I don't want this as sum. I want to convert this as an average. I want to convert it as a maximum, minimum. Very simple. Right click on that particular column. On the column, right click. When you make a right click on the column, a menu is appearing. Under the menu, summarize value by. Right click on it and go to summarize value by. Under summarize value by, sum, count, average, maximum, minimum, product number. So let us go for example, I'll go with average. So now it shows me the average of my margins. What is the average? So instead of the sum, right click and I'll go to summarize value by and I make it as average. But we converted the sum into average, pakka, but I want the sum also, not change this to sum. This sum matarana very simple. You can make a right click, you can go to summarize value by and you can make it a sum. But I don't want it. I want average. Next column, I want the sum. So what we do, very simple. Drag this column again. Drag the column again and drop it to the last sigma, last middle or wherever you want. Drag and drop it here. That's all. So we got average of margins as well as we got the sum of margin. Two columns. One formula, one column, two formulas. I repeat it again. First it was sum. Right click. Summarize value by. I make it as average. Now I want the sum again. Drag the contribution margin again and pull it to sigma. Yes. We got average as well as we got sum. Both are available here. Now tell me, I want to know the count of items. How can I make this as count? Right click. Summarize value by count. It's changed into count. But I want sum again. Again, sum or no. Drag the margin again and pull it to sigma. If you are wrongly dragged somewhere else, you know how to change it, right? You can drag and drop. You can go to the heading and change it if you have wrongly dragged it. Okay. Next, we'll see how to calculate a percentage. After percentage, we'll see how to create our own formulas. Our own formulas. Do you have any template of fonts, colors, that template? What font is that? Huh? No, very simple. It's very simple. I want the Verdana font throughout this Excel file. Actually, it's not Verdana. It's actually Calibrio. Go to the page layout. Under page layout, you can font. Font waiting Verdana straight away. Verdana. If there is Verdana available here, select it. If it is not available, go to customize font. Under customize font, you can select your fonts here. Verdana. Heading Verdana for, sorry. Maybe I can give a name for this also. This is company name, Elgi font. So, இனிமேல் நீங்க Excel ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்கனால பாருங்க இங்க Verdana font மாறிடுச்சு. It has turned into a Verdana font. Page layout.
பிவட்டில் மட்டும் மாறும். பிவட்டுக்கு நீங்கள் எங்கள் அந்த செட்டிங்ஸ் டிஃபால்ட் நான் சொன்னீங்களா அதில் போய் மாற்றணும். பிவட்டுக்கு மட்டும் அதில் மாற்றணும். அதை சொல்கிறேன். மற்ற ஷீட்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கும். பிவட்டில் மாறும். பிவட்டுக்கு தான் அந்த டிஃபால்ட் இருக்கு. ஃபைலு ஒரு சில இடத்துல மாறி இல்லை பிவட்டை தவிர எல்லாத்தையும் மாறி இருக்கும். இல்லை சார், எக்ஸஸ் நம்பர் 14 மேலே இருக்காங்க. நான் மேனுவலாக ஏதாவது மாற்றிருப்பேன், அதனால அது மாறல நினைக்கிறேன். இது மேனுவலாக நானே ஏதாவது ஃபாண்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் நீங்கள் என்டர் பண்ணுறதெல்லாம் மாறிட்டோம் சார். ஒரு பேஜ் லேஅவுட் ஃபாண்ட், அதில் போய் கஸ்டமைஸ் ஃபாண்ட், செலக்ட் வாட் இஸ் அ ஃபாண்ட் யூ வாண்ட். ஹெட்டிங்க்கு என்ன ஃபாண்ட்டு, பாடி ஃபாண்ட்டு. இனிமேல் கிரியேட் பண்ணும்போது முதல்ல இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க. அதான் நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பண்ணதோட. ஏன்னா சில ஃபாண்ட்ஸ்லாம் மாறல பாருங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ டிக்டேட்டட் அண்ட் சேஞ்ச் த ஃபாண்ட் மேனுவலி. ஏன்னா இது ஹைடு பண்ணி அன்ஹைடு பண்ணி பண்ணியிருந்தேன், அதனால அது ஒர்க் அவுட் ஆகல. பெட்டர் சேஞ்ச் த ஃபாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் டூ தி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ். எனக்கு பிடிச்ச ஐ லைக் ஆப்டாஸ் ஃபாண்ட். ஆக்சுவலி ஃபாண்ட் சைஸ் வேணும்னா ஃபைலில் போயிட்டு ஆப்ஷனில் போயிட்டு இங்கே மாற்றி விட்டோம் ஜென்ரலில். ஆனால் இனிமேல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் சார், இதுக்கு முன்னாடி வரலாம் வராது. ஃபாண்ட் சைஸ் வேரி ஆகும் சார். சார்ட்டுக்கு வேற மாதிரி ஃபாண்ட் இருக்கும், டைட்டிலுக்கு வேற ஃபாண்ட் கொடுப்போம். எனக்கு கேட்ட ஃபாண்ட் சைஸை ஸ்டாண்டர்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நல்ல ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். வேணும்னா அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி. நார்மலி வி டோன்ட் டூ தட். சைஸுக்கு என்ன பிவட்டுக்கு வேற ஃபாண்ட் போடுவோம், சார்ட்டுக்கு வேற ஃபாண்ட் இருக்கும், செல்லுக்கு வேற ஃபாண்ட் இருக்கும், ஹெட்டிங்க்கு வேற மாதிரி ஃபாண்ட் போடுவோம். சொல்றேன். சரி பார்த்துக்கலாம் சார். வேற சாப்டர் அது. வில் see that. Right now I want sum, I got average, I got count. Now I want to calculate the percentage. Out of 100%, I want to know which region has the highest percentage of margins. Right click on the contribution margin. Right click on the contribution margin. Show value as. Just now we used to summarize value by. Instead of that, let us go to show value as. Under show value as, you can see no calculation, percentage of grand total, column total, row total. If you want to see all the options available here, it will take another 1.5 hours or 2 hours. All options irukke. We'll see 2 or 3 features one by one. Upcoming session la 2-3 features paakalam. As of now, let me go with the percentage of total. And always find the percentage based on the sum. Don't find the percentage based on the count or average. The Excel model, normal arithmetical, mathematical theory. You always should find the percentage based on the sum. Sum based on the percentage. Right click on the sum of contribution margin and I gone to show value as and I selected percentage of total. Yes, now we got the percentage. Out of 100%. So what is the percentage for each region wise? 29% in south, 21% in north, then east, then west. But unfortunately, when I convert the sum into average, the heading is updated. When I convert the sum into count, heading is updated. But when I convert the sum into percentage, unfortunately, heading will not get updated. You have to change it manually. Go to the top heading and change it manually here. The percentage. அது வெறும் பர்சன்டேஜ் கொடுங்க, உங்க இஷ்டம் தான். Okay. Now could you tell me how can I get a sum again? திரும்ப sum வரணும்.
Drag the contribution margin and bring it to sigma. So see, one column we got how many formulas? One column we got formulas. Average, count, percentage, and sum. We'll see one more also. We'll see one more. One single column we have multiple columns like this, multiple formulas like this. Average, count, percentage, and sum. Okay. Right. Now I want to write a new formula. These are all the formulas already available in Excel. Average, count, percentage, and sum. But I want to write a formula. For example, I want to sum up the sales promotion plus logistics demo. Or I want to calculate something like a discount, tax. For example, I want to calculate a discount. I want to know what is the 5% of my margin. Margin or 5% I'm going to give a discount. I'm going to give an incentive. I'm going to give a tax. So I want to create a new formula. Normally, if you want to create a formula, what people will do is, they will create a formula in the original source table. So they will create extra formula here, equal to find the contribution margin into 5%. They'll write a formula, which I don't suggest. As from yesterday, I'm saying try to avoid writing formulas and functions in Excel. Excel la formulas avoid. How much you are avoiding the formulas, Excel will work efficiently. So how can I write a formula? Not in Excel. How can I write a formula in Pivot? What is the advantage? Why can't we write it in Excel? The problem is, as I already told you, your file size will increase. This data is very small. Okay, we have only 300 rows. Suppose we have lakhs and lakhs of rows. The extra column, which will slow down your system speed, increases your file size. So instead, when you create a formula in Pivot, it doesn't disturb your original data. Your original data doesn't get disturbed. Virtually, it will create a formula. On the fly, on the go, it will create a formula. இதுக்கு தான் பவர் பிஐல டாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். டாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, மெஷர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு in Power BI. In Excel, we call this as calculated field. Calculated field. We are going to create a calculated field. How are we going to create a calculated field? Is place the cursor on the table. Analyze. Go to the tab called as Analyze. Under the tab of Analyze, Field items and sets. Field items and sets. Calculated field. Or sometimes this field items and sets in some system it will be like this, vertically, horizontally. Screen size keta mari mari irukum. Based on the screen size it would have changed. Either some system it will be like this, or some system it will be like this based on your screen size. Field items and sets. Calculated field. Or you can use a shortcut key for this also. Control Shift plus. Control Shift plus. Either go to Analyze and click on Calculated field, field items and sets and Calculated field. Or use the shortcut key Control Shift plus, whichever is easier. I always recommend the shortcut key. So Control Shift plus. It's opening a new dialog box. From now, in email, forget the cell numbers. In email, cell number, column names. From now, you have to remember only the column names. When you go to the next level of Power Queries, Power Pivots, Power BI, in email, column names. Cell A1, B1, column names. So first let me give a name for this column. That is, let us say the column name is discount. And what is the formula? It says 0 equal to 0. Let me delete that 0. I delete that 0. Then I want 5% into multiply it with what? Contribution margin. If you know the spelling correctly, type it. If you feel it's very tough to type the spelling, double click on this contribution. Double click. It automatically comes to the top. Or click on insert. Click on insert field. Double click or click on insert field also. Add and OK. Like this you can create any formulas. Add and OK. Yes. It has created a separate column here on the right hand side, which shows the discount value. I repeat it again.
Go to Analyze, Field Items and Sets, Calculated Field, or use the shortcut key, Control Shift plus, and type your formula name. I'm giving a different formula. Discount already I created, that's why I'm not giving the same name. Instead of 50, I'll make that 5% into contribution margin. Either type it or double click it. Add an OK. But I have already added something like a discount. Now can I modify this? For example, discount is not 5. I want to make it as 6. Or I don't like the formula. I want to delete it. Same thing. Analyze, field items and sets, calculated field, or use the shortcut key Control Shift plus. And you can see there is an arrow mark available here. On this arrow mark, discount. There is a column called as discount. 5% into contribute. That formula is displayed. You can change it now. Instead of 5, I can make it as 6. Modify. Or if you don't want the formula, you can delete it also. I am not doing anything. Just I am saying okay. If something If condition. If you go to the minus. If south are 5, if north are 10. If go to the field items. For example, if contribution margin is more than 30 lakhs or value, 20 lakhs or I will calculate the field. If contribution margin is greater than 30 lakhs, comma, enna value. Abdilla enna value. If condition more different are the if condition. Okay. So pivot has so many advantages, but it has one limitation. It has one limitation. What is the limitation is, if you are trying to edit your data here, unfortunately, we can't change the part of the pivot table because pivot table is protected. If you want to change the data, could you tell me where can I change it? Source. Very good. Let me go to the original sheet, short sheet. But I don't know where is the data. I want to modify something here. Maybe what is the first one is South region distributors. For the South region distributor, the sales promotion is 36 lakhs 54,425. So in the value na mathi paaka poran. Could you tell me how can I apply the filter for this table? What is the shortcut key for applying the filter? Control Shift L. Very good. Control Shift L. Sales territory. I filter the South region because I don't know where is the data. That's why I'm filtering. And I filter the customer segment, that is my distributors. Yes. Now the sales promotion, I select it and check the total on the bottom. Yes. 36 lakhs 54,425. Paka. Perfect. But suppose I'm changing this value. Instead of 19 lakhs, I'm just rounding it off. 19 lakhs, I make it as 20 lakhs. I'm changing the values to 2,000, 2 lakhs of the market. 20 lakhs of market. 2 lakhs or 20 lakhs. I change it here. Now when I select this and check the total, it should be 36,55517. It should be 36,55517. When I go here and check, it's not updating. So whenever you modify your source table, your pivot table will not get updated. What we have to do now? Refresh. How can I refresh it? Right click. Refresh. Right click and go for refresh. Or even you can use the shortcut key for refreshing. The shortcut key for refreshing is Alt F5. Alt F5 is the shortcut key for refreshing your pivot. Alt F5. Right click refresh or Alt F5 refresh.
Maybe I believe we expect this one change in power pivot. I'll tell you what is a new feature. Before that, if I forget to refresh, I remember yes, the value has been updated here, Pakka. But I forgot to refresh. Even if I forgot to refresh also, I want my pivot table to be refreshed automatically. Right click on the pivot. Right click on the pivot. Pivot table option. Pivot table option. Under pivot table options, data, and there is a checkbox called as refresh data when opening the file. Whenever you open the file, your pivot table has to be refreshed automatically. Right click, pivot table option, data, refresh data when opening the file. File open பண்ணும்போது அது refresh ஆயிடும். The pivot should get refreshed. But as I indicated, I think we expected this in August month itself. August month le எதிர்பார்த்தோம், but இன்னும் full-fledged வரல. I think Microsoft is working on that. They will get updated sooner. இது நான் உங்களுக்கு அப்புறமா காமிக்கிறேன். They are working on it. Auto refresh. So நீங்க பண்ண இங்க தானாவே refresh ஆயிடும். Auto refresh னு ஒரு button. There will be a button called as auto refresh. Whenever you add the data, it will get updated automatically. Now the screen is I will show you it later. I will show you that part later. Break up na kamchana. Auto refresh. So whenever you add the data, pivot table will not get refreshed. We have to update it either by right clicking refresh, Alt F5 refresh, or make a right click, go to the data and refresh data whenever you open the file. Right. Now, I want the solution from your side. நீங்க தான் அடுத்ததுக்கான solution கொடுக்கணும். Whenever I modify my source table, before that, could you tell me how can I come back to the exercise number 17? How can I clear the filter? That is removing the filter. Difference இருக்கு. Remove, clear. Remove னா அர்த்தம் filter போய்டும். Filter will be removed. Clearing means filter should be there. I want the data back. Data? Data la poite clear. Very good. Or use the shortcut key. Alt AC. I recommend this. நிறைய பேர் control shift L தான் பண்றீங்க. Please don't do that. It may slow down your system speed process. திரும்ப ஃபில்டர் பண்ணா once again control shift L. இது பெரிய டேட்டா தான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். Alt AC is the best method for clearing the filter. அப்போ ஃபில்டரே ஆகலன்னு அர்த்தம் உங்க டேபிள். ஏதாவது ஃபில்டர் பண்ணுங்க சார். ஃபில்டர் பண்ணாதானே கிளியர் பண்ண முடியும். ஃபில்டர் பண்ணாமலே எப்படி கிளியர் பண்ணுங்க? Don't press Alt AC together. கொஞ்சம் கேப் விட்டு Alt AC. Alt AC ஒண்ணா பண்ணக்கூடாது. Parallelly. Alt A then C because it's not straight away shortcut key. Alt A will go to data. Under data it's going to clear. இதுதான் யூஸ் பண்றோம் நம்ம. இதுதான் கரெக்ட். Alt AC data clear. Alt AC. Or if you don't want the filter itself, then we can go for removing the filter is Control Shift L. That's correct. Filter வேண்டாம்னா Control Shift L. Control Shift L is a shortcut key for applying the filter. Same Control Shift L is for removing the filter. Removing the filter. Alt AC is for clearing the filter. Alt down arrow, sir. Alt down arrow. கர்சர் அங்க வச்சுக்கிட்டு ஆல்ட் டவுன் ஆர போகணும். நீங்க ரெண்டுமே பண்ணலாம். ஆல்ட் டவுனும் பண்ணலாம், ஆல்ட் அப்பும் பண்ணலாம். போத் வில் வொர்க். ஆல்ட் டவுன் ஆர் ஆல்ட் அப் ஆர். We'll see one more concept. அப்புறம் நீங்க நிறைய டாஸ்க் பண்ணணும். ஒரு dashboard minimum we have to create. Okay.
Whenever you modify the data, pivot table will not get updated. We have to refresh it. Now tell me this. What will happen if I add a new data at the last? Now, suppose east, north, south, west. I am going to add a table. I am going to add a data called new region. Pudusa plant aramichiko, central region. So I want to add a new data here at the last. When I add a new data at the last, will it get updated on my pivot table? நம்ம புதுசா data add பண்ணா pivot table ல update ஆகுமா ஆகாது? Refresh பண்ணா when I refresh it, sorry, very good. So whenever I add the data, it will not get updated on the pivot table. It will not get updated after refreshing also. But how can I update it? In between la add பண்ணுமா? Change source table in between add button. I don't record. Yes, what do you call enna solradhu? If you have January to October, November data va நம்ம நடுவுல add பண்ண முடியாது, கடைசில add பண்ணனும். And change data source, place the cursor on the original table, go to analyze, இதான் சொல்றீங்க இல்லையா, change data source. But the problem is how long I can extend. So every day I cannot go here and extend it. Assume that every day the data are coming on my data. I am downloading the data every day. Every day I cannot go here, refresh, or go to this, analyze and change data source and select it every time. Instead, these 2 days you have learned so many concepts. You are going to learn some concepts also. I don't know how many are going to use all the concept. எத்தனை பேர் எல்லா கான்செப்டையும் யூஸ் பண்ண போறீங்க எனக்கு தெரியாது. I want from today everyone to start using this concept. What are we going to do is, this is a normal simple table. We are going to convert the table into an official Excel dynamic table. We are going to convert the table into an official Excel dynamic table. How can I convert the table into official Excel dynamic table? Is by a shortcut key. Normally, if Microsoft giving a shortcut key for a feature, or feature ku Microsoft la shortcut key kudukranga, that means it's a very important feature, correct? Mukkiyamaana feature da shortcut key kudupanga. If they are giving 2 shortcut key for one feature, so very very important feature. No? For this dynamic table, they are given 2 shortcut key. One is Control T or Control L. Either you can press Control T or you can press Control L. Both are same. You can use anything. Both are easier. Control T or Control L. Before that, 3 condition. Did you remember the 3 condition for making a table dynamic? Pivot table. No merge cells. Table should have heading. Heading should be unique. I think already we check in the table. Based on this table only, I created the pivot. So already we have checked it. If you want to check it also, you can go to the review tab and you can go to the check accessibility or check performance. You can check it. We already checked it. Not required. So place the cursor on the table, anywhere else on the table, or select the entire table. Use the shortcut key, either Control T or Control L. Control T pannalum okay, Control L pannalum okay. You can press Control T or you can press Control L. Both are same. And it's asking where is the data of the table. My data of the table is automatically selected. Data of the table is automatically selected. My table has the header. My table is having the header. Yes. Just to click on OK. Yes. My table was converted into an official Excel dynamic table. என்னோட டேபிள் அஃபிஷியலான எக்ஸலோட டைனமிக் டேபிளா மாறிடுச்சு. First thing you would have noticed, the filter is automatically applied. The filter எடுத்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, filter will get applied automatically. The color and background formatting is automatically applied. Banded rows, colors and formatting is automatically applied. And you can see one contextual tab is appearing on the top called as table design. Table design புதுசா ஒரு contextual tab வந்திருக்கு பாருங்க. Third advantage. Fourth one, if you go to any normal table, when I scroll down to the normal table,
I cannot see the heading of the table on the top. எனக்கு இந்த heading தெரியல. So normally if I want to see the heading on the top, what we do? Freeze. But here dynamic table. Place the cursor on the table. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J is your Excel heading. Just place the cursor on the table and scroll down. Your table heading has become Excel heading itself. Instead of A, B, C, D, unga table heading Excel heading மாறிடுச்சு. Even if you freeze it also, you will not get this. நீங்க நார்மல் freezing போட்டு பாருங்க, இந்த மாதிரி வராது. This will work only in dynamic table. Just place the cursor on the table. Place the cursor on the table. Place the cursor. Move upwards. Three lines there. Okay. Auto filter, auto format, auto freezing, auto filter freezing. What is that auto filter freezing? Your auto filter is traveling along with your table, correct? Wherever you go, the filter is also coming along with your. So no need to go to the top every time to apply the filter. Filter is traveling along with your table. This is the next advantage. And this color and formatting. Suppose I don't like this colors and formatting. I want a different colors like a pivot table. Table design. Table styles. Where we can see the colors and formatting. So whatever the colors and formatting you want, you can change that colors and formatting here. In the colors formatting, change you can change your colors. Let us do that and try. Let us add a new data at the last. Also, let me add a fresh new region. And already all the regions are there. If you add it also, we will not get be known. Let me add a new region. Maybe central region. At the last, I'm adding a central region. And type enter tab. You can see the colors, formatting, everything is updated. And heading is automatically freezed on the top. Let me add something. Control D. Just I'm adding a tab on the Control D. Some values. 72, sorry. I'm going to add some value here. 72,000 something. So I'm adding some new values here. So something, I added some new values. Dummy values. So I added some new values here. Now let me go to pivot table. Then right click, refresh. Yes. The newly added data is also updated on your pivot. If your table is a dynamic table. A table dynamic table arna idu thanave nadakkum. Sir, solren sir. Let us finish off all the advantages. Ella advantage mudichittu, then I will tell you how to make it as a normal table also.
in near future. As I told, we expected this in August itself. August 2025, we expected this, but I think there are some struggles. What will happen is, if your table is a dynamic table, இது actually is a dynamic table. The மேல design வந்திருக்கு பாருங்க, add பண்றாங்க இல்லையா, design வந்திருக்கு மேல. It's a dynamic table. So whenever you add some data here, you can see the pivot table is automatically updating. There will be a button called as auto refresh. Maybe September we may expect it. Whenever you add the data, it will get updated automatically on your pivot table also, if this table is a dynamic table. This one dynamic table. The next advantage, next version auto update. As of now, you have to go there and you have to make a right click and refresh. We'll see further more advantages of dynamic table. Then we'll see how to make this table as a normal table also. First is the advantages. There are 3 or 4 advantages available. We'll finish up that advantage. Now, this margin, contribution margin, I want to know the grand total of this contribution margin. The contribution margin or a grand total. Normally what people will do is they will use the sum function, or they will use alt equal to, or some people will go to the home tab and there is a sigma symbol, auto sum. But since it's a dynamic table, let me go to the design tab. I'll go to the design tab. Under design tab, there is a checkbox called as total row. Table design, total row. Go to the table design. Under table design, go to the total row. Or you can use the shortcut key, Control Shift T. Either go to the design and select the total row, or Control Shift T. Whichever is easier. I go with the Control Shift T. What has happened is automatically a new row has been added and it's giving the total of the new row, that contribution margin. But you can ask me, this I can do it in some function itself. Why I convert this into dynamic table and go to Control Shift T and do it? First advantage is, suppose I am going to filter a territory here. Suppose I want to filter only the south territory here. South filter panni, okay. So it automatically shows me the total of auto grand total, auto subtotal. Subtotal automatic, grand total automatic. So whatever you have filtered, it will give you the sum of that filtered record. நீங்க எதை ஃபில்டர் பண்ணாலும் அந்த ஃபில்டர்ட் ரெக்கார்டோடைய சம் உண்டு. அடுத்தது, how can I clear the filter? I want my data back. For north region filter பண்ணிருக்கேன், I want my data back again. Alt A C. Very good. What is the next advantage is, we are getting the grand total here, perfect. But I don't want the grand total. Instead of the total, I want the sum. I want the average. I want the maximum. I want the minimum. I want to change the formula. Very simple. Click here. There is an arrow mark appearing on the right hand side. The total click pannunga. Right hand side there is an arrow mark appearing. Click on the arrow mark and change what is the formula you want. Whether you want a sum or average or count or maximum or minimum or standard deviation in the formula. For example, I will go with average. Yes, it shows me the average. But power sonna mari, I want the average for this column, okay. I want to know the sum of order value. Click here. Same arrow mark will appear and change your formulas. Sum. Expenses, I want the count. Go here and change it as count. So like this, or all the column you want the sum means you can select sum. You can change your formulas. Auto grand total, auto subtotal, automatically adding your formulas. Anytime you can press Control Shift T, this total will go off. Again Control Shift T, the total will come back.
Okay? We'll see another 2 or 3 advantages. Suppose after adding the total, now I want to insert a new row. I want to add a new record on the bottom. You can remove the total and add it. That's one method. But I can add it here. Place the cursor on some cell where we have values. Don't place the cursor on some empty. Place the cursor on some cell where we have values and use the shortcut key Control Shift plus for adding a row. Control minus for deleting a row. Control Shift plus for adding. Control minus for deleting. Before that, you should have placed the cursor where we have some value. Empty cell cursor don't place it. Entire column will be inserted. Column will be inserted. So place the cursor on some cell where we have some values. Values are formulas. Control Shift plus, a new row is inserted. Control minus, a row is deleted. Okay. Next. Powerful feature of this dynamic table. Assume I want to write a formula. For example, I want to sum up this sales promotion plus this demo. Put together, what is my total? I want to write a formula. Usually, where we write the formula, we write the formula on the first cell. Correct? Then we'll copy the formula. That's what we do in a normal table. If function, sum function, VLOOKUP, any formula function. We'll write our XLOOKUP. We write it on the first cell, then we have to copy. But since it's a dynamic table, I can write the formula anywhere in between also. I'll go somewhere else in between here. Somewhere else in between. Now I want to sum up this 2 column. Somewhere else here, equal to. Select that sales promotion. As I told, from now, no cell number. It will take only your column name. Cell number la marano inmel ninga ella column name da plus this cell plus this cell. Just I'm adding a small formula. Now what we are going to do is we are going to just press enter. Veru enter edinga, your formula will get copied automatically. So no need to copy your formulas also. Formula neenga copy panna vendiya avasiyame illa. If it is a dynamic table. Any formula like this. I have written a simple formula. This plus this, sales promotion plus logistica. Any formula you can write it like this. Equal to, I select the cell, plus, I select some other cell. Enter. Your formulas will get copied. No need to copy your formulas. These are all the things will work if your table is a dynamic table. Now, 2 advantages, we'll see 2 advantages, then we'll see how to make this table as a normal table. Number of formula. By default on the bottom. Okay. Come to somewhere else on the top of the table. Because when you go to the bottom, this option may be hidden sometimes. So, but it will be hidden. It will come, but it will be hidden. So, place the cursor somewhere else on the top of this. Usually, suppose I am presenting this data in a meeting like this, or a webinar or a seminar like this. Suppose I want to filter only South region. What we will do is we will go to the region or sales territory. And I select unselect all, and I select South region, and I say okay, only South region data will be displayed. This is what we will do normally. But place the cursor on this table. Go to the tab called as table design. Go to the tab table design. Under the table design, if you go to the table design, below the table design, insert slicer. Insert slicer, table design. Under table design, you can see insert slicer.
So let me click on insert slicer. For what you want the slicer? For example, I want the slicer for sales territory, and I say okay. A slicer is created. Move the slicer outside your table. Don't place it on the table. I bring it outside the table, and I think screen is very big. Let me reduce the size. Yes. So now it's very simple. When I select the south region, it shows only the south region data here. North click panna north, east click panna east, central click panna central, west click panna west. So based on whatever you select, automatically the table is getting filtered. Based on this only, in the next session we are going to see how to make a dashboard. I repeat it. Place the cursor on this table, somewhere else on the top. Somewhere else on the top. Design. Insert slicer. Sales territory. Okay. Based on whatever you select, table is getting changed. So this is for sales territory. Place the cursor on the table again. Go to the table design again. And I'll go to insert slicer. For example, customer segment, I'm inserting another slicer. Or business segment, whatever. I'm selecting customer segment and okay. So 2 slicers are there. Suppose I select north. Under north, I want to see only the details of distributors. So multi-slicers. Ethana slicer create. You can create as much a slicer as possible based on your columns. Okay. If you don't want this, if you don't want the filter, you can by using this filter, slicer filter. Filter, clear filter. You tell me how can I select 2 regions? Suppose I want to select the north region and the south region. How can I do that? Normally we will use control key, but slicer there is a button called as multi-select. It on panita podum. Switch on that. Now no need to hold the control key. Just click it. Just click pannale multi-select will be there. Control key neenga panna vendiya avasiyam. So the best panni da nama next pivot table dashboard panna. Can I put one slicer vertically, another slicer horizontally? I have some space on the top here. Maybe the sales territory, I bring it to the top and I reduce the height, increase the width. But unfortunately, I'm not able to see all the 5 territories. Central, north, east, west, south. I'm not able to see all the territories. So what you do is select the slicer. First increase the height, decrease the height and increase the width. Then go to slicer. Under slicer, columns. How many columns you want? I think I have 5 sales region, sales territory. So let me select 5 here. 1, 2, 3, 4, 5. So you can see a slicer like this. You can put a slicer vertically, you can put a slicer horizontally also. Now you can select it like this. Central, east, north, south, west. You don't want the slicer, very simple, select it. Delete on your keyboard. That's all. ரொம்ப ஈஸி எல்லா விஷயத்துலையும். என்ன சார்? Yesterday when you downloaded the file, it would have asked for enable content. Knowingly, unknowingly, you would have closed it. என்ன பண்ணுங்க? ரொம்ப simple. Right click on that exercise number 17. Move or copy. Create a new copy. Create a copy and put it into new workbook. Create a copy, new workbook போடுங்க. இது பார்த்தா அந்த டிராப் டவுன் கூட வந்திருக்காது உங்களுக்கு. இந்த டோட்டல் கீழே டிராப் டவுன் அது வந்துதா? சரி பண்ணு.
இப்படியும் வரனா குரூப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். செகண்ட் மெத்தட். ஓகே, வரணுமா? ரிஜா நேற்று மார்னிங் நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது எனேபிள் ஓபன் பண்ண உடனே எனேபிள் கண்டென்ட்னு ஒன்று காமிச்சிருக்கோம். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, we'll see one more advantage, final advantage, then we'll see how to make it as a normal table. As we give a name for a file, as we give a name for a sheet, we can give a name for this table also. Power pivoting use பண்ணும்போது very useful. Now we'll see a small advantage, and I recommend to have a meaningful name for every table. Place the cursor on the table. Table design. Go to the table design. Under table design, you can see the table name. It says table 1. You can rename it. You can give some other name for this table also. But while giving a name, please remember, no space, no special characters is allowed. It should start with alphabet. And don't give 3-lettered name, because already there is a column name called as 3-letter. A1 எல்லாம் கொடுக்காதீங்க. A1ன்றது ஒரு செல்லுடைய நம்பர். Even AB1 கூட கொடுக்க முடியாது. AB1 is also a cell number. So at least give a name more than 3 digits. Sorry, 3 values, 3 text மேல கொடுங்க. So for example, let us say sales data. Okay, so I'll put as sales data. No space, no special characters. I'll put sales data. Enter. Now it will accept. But you can ask me, what is the purpose? What is the advantage of naming? As I told, when you go to Power Pivots, we have so many advantages. But normal Excel, what is the advantage? Let me go to some other sheet. I'm going to some other sheet. Now, I want to select the table. I want to select the table. I don't know where is the table. I don't know where is the table available, in which row, in which sheet, and which cell. Very simple. Go to this name box. This name box. Click on the name box. Your table name is displayed. Click it. That's all. Your table will be selected automatically. எங்க இருந்து வேணாலும் நீங்க டேபிளை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். You can select the table from anywhere in the same file. I'll go to some sheet, go to this name box and select the name. If it is a dynamic table only, it will be displayed. If it is not a dynamic table, you cannot see that list. எந்த ஷீட்ல இருந்தாலும் within that file, வேற ஒரு ஃபைல் இருந்தா போதும். Please, from today, from now, இன்னில இருந்து இப்போதுல இருந்து, even it works faster compared to a normal table. And it's a professional official table of Excel. நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் தெரியல, பிவட்ல இருந்து ஏதாவது கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணினா டைனமிக் டேபிளா தான் வரும். டவுன்லோட் ஆகுதுன்னா டைனமிக் டேபிளா தான் ஆகும். இப்பெல்லாம் லேட்டஸ்டா வருது, எல்லாமே டைனமிக் டேபிளா மாத்திட்டேன். நம்ம தான் யூஸ் பண்றது டைனமிக் டேபிளா மாறிடும். அது டைனமிக் டேபிளா தான் போய் சேராங்க போய். அதனால இனிமேல் மேக் இட் as டைனமிக் டேபிள். But what is the limitation? Unfortunately, you cannot share this dynamic table to the other people who is not using Microsoft Excel. Open Office, IBM Office, Lotus Note, Google Docs, Kingsoft. அவங்களுக்குலாம் நீங்க அனுப்ப முடியாது. If you want to send this file to others, no other go. You have to convert it back to a normal table. How can I convert this back to a normal table? 2 methods to do this. First method is right click on this table. Right click on the table. Table.
Right click on the table. Table, convert to range. Method number 1. Method number 2. Table design, convert to range. Second method. Right click, table, convert to range. Table design, convert to range. And remember, nothing will happen to your data. Unga data ku onnu agad. All your data will be preserved. Nothing will happen to the color and formatting. The color, background color formatting will be preserved. All the other things will go off. Slicer, filter, freezing, updation, auto copy, everything will go off. It will become a simple normal table. Let me try this. Table design, convert to range. It's asking, do you want to convert the table into a normal table? Yes. Slicer has gone, filter has gone, freezing has gone. It becomes a table design gone. Table design illanale dynamic table, not normal table, not. So everything has gone. It becomes a normal simple table now. How do we convert it back to a dynamic again? Control T or Control L. Two methods. Third method, if you forgot that shortcut key, insert table. Insert table. Second method. Third method. Control T, Control L. First two. Third method is insert table. Fourth method. Home tab. Format as a table. Format as a table. Fifth method. Select the table. I think from yesterday we are using this. Control Q. Tables. Tables. Control Q. Tables. Tables. So, 5 method. Whichever easier you can use it. I recommend the shortcut key always. And about the shortcut key is better. Okay. Clear? So as I indicated, from today, from now, convert all your table into an official Excel dynamic table. Right now, 18 after a long time, you are going to do a task here. City, salesperson, order date, order ID, payment method, order amount. First, we are going to convert this table into a official Excel dynamic table. This is your task. This you will do it in a single. This is not your task. So, Control T or Control L. Okay. And better to give some name for the table. That's a practice name. So, I'll go here and give a name like orders. These are all the orders. Order amount, order ID. That's why I'm giving a name as orders. You can give any name as per your wish. So based on this table, you are going to create a report like this. Report. Find city wise, salesperson wise, count, average, sum, percentage of order amount. City wise, salesperson wise. Each city, each salesperson wise. Some, it's not required first count, second sum, third average. The order can be anything, but I want all the 4 columns. 4 columns. Percentage is very, 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 very important. Count, average, sum, percentage. All the 4 columns, sorry. City wise, salesperson wise. Over city, over salesperson.
The sum, count, average, and percent. Sum, count, average, heading. Sum, average, count, heading ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. Count ಬೇಸ್ பண்ணி percentage sum ಬೇಸ್. Average, count, sum, heading ಮಾಡ್ತೀನಿ. Average, sum. Okay. Place the cursor on the table. Insert, pivot. New sheet or existing sheet is your wish. New sheet existing sheet I will put it in the existing sheet because when you create new sheet, it may slows down your system speed. So let me go to the existing sheet location. Maybe I'll put some location here. Which location you want? I'll put some other location. Okay. City wise, we'll drag the city into rows. Salesperson, we dragged it into rows. Over city over salesperson. Order amount into sigma. But I don't want sum of order amount, I want the count. How can you make it as count? Right click. Summarize value by count. Again, I drag the order amount. Right click. Summarize value by average. One more time I will put this here. Count, average and sum. One more time I am putting it here.
I think I already indicated. Always find the sum percentage based on the sum. Sum based panidam percentage panano. Some people are finding it based on the average and count, which is not right. Right click. How can I find out the percentage? Show value as percentage of grand total. We'll give a name for this percentage. In a pivot table, if you have already made this as a tabular form in the default, ஏற்கனவே ஃபைலில் போயிட்டு ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் and I go to data and I go to edit layout. If you have already changed this in a tabular form, automatically the city will be in a separate column, salesperson will be in a separate column. Automatically வந்திருக்கும். If you have not did it, I didn't do that. Now tell me, how can I bring the city name in a separate column, salesperson name in a separate column? Very good. Design la poite, report layout, then show in tabular form. Super. Now, same sheet, same report. You are going to add a extra column here. You are extra column add பண்ண போறீங்க. Created a calculated field. இதுக்கு shortcut key கூட last session நம்ம பண்ணோம். Discount ன்னு ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம். Same like I want you to create a calculated field. 7% of my order amount. Order amount உடைய 7% எவ்வளவு? What is the 7% of my order amount? My output should look like this. 13,106 in one output. 7% of my order amount. We have a shortcut key for this also. Shortcut key. Formula பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் Yes, sir. $7% देगा वाटर में. எப்போ கத்துக்கிட்டோம் சார்? 4 நாளுக்கு முன்னாடியா? half an hour முன்னாடி. Just half an hour before the this concert. Okay.
How to create a formula. These are all not a very new concept. Just half an hour before we have learned this concept. Place the cursor on the table. Analyze. Field items and sets. Calculated field. Question liye calculated field na potirukku. Or use the shortcut key. What is the shortcut key? Control Shift plus. What is the name of the formula? Let us say the name of the formula is incentive. And what is the formula? 7% into. Double click on the order amount. That's all. Okay. Yes. 7% of the order amount incentive. Control Shift plus. அது நார்மல் டேபிள்ல பிவட் டேபிள்ல கால்குலேட்டட் ஃபீல்ட். ஓகே. சார் போலாமா? வெயிட் பண்ண சொன்னீங்க உங்களுக்கு ரைட்டிங். லாஸ்ட் 2 days நிறைய பவர் ஷட் டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு. நடக்கும் இல்லை, இப்போதான் அப்படி இருக்கா? 2 நாளாக நான் அடிக்கடி பார்க்குறேன். இங்கே மட்டும் இல்லை, ஹோட்டல் ஸ்டே பண்ணுற இடத்துலையும் அடிக்கடி பவர் ஷட் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கு. Come back to the same exercise number 18. Adhe exercise 18 ku vandrunga. So we are going to create one more report based on the same table. Idhe table base vechikittu we are going to create another report. Let us take this column called as order date. Order date wise sum of order amount. I want to create a report. Order date wise, what is the sum of order amount? Order date wise. So place the cursor on the table. Table la cursor vechinga. Place the cursor on the table. Insert as usual. Pivot. New sheet or existing sheet. Once again, your wish. Pudu sheet or existing sheet andadu unga ishtam. You can put it on new sheet. But new sheet insert panna. Inserting many sheets. It may slow down your system speed. Now better to put it into the existing sheet. If you want a new sheet also, you can do it. Existing sheet. Where you want it? Maybe I put somewhere else here on the right side. In our location, I select else on the right hand side. Okay. Now, order date wise. Could you tell me where can I bring the order date? Order amount? Sigma values. Very good. This is the advantage of using Excel latest version is it has automatically created a group. தானா ஒரு group create பண்ணிருக்கு பாருங்க. So it has automatically created a group. 2019, 2019, 20, 21, 22, 23, 24.
When I expand 2019, it is showing quarter wise. When I expand quarter, it will show you month wise. When I expand month, very new feature, 2.4 la varudhan parunga, month kapra. Until month, it will come in all the version. After month, you can expand it by day wise also. Day varudha. This is a new feature. Day wise is a new feature. So it automatically creates yearly, quarterly, monthly, and daily report. But I am not satisfied. I am not convinced with this report. I cannot do this for every year. Over year, 2019 expand, 2020 expand. This I cannot do it for every year. So I want a report, a better report. Right click on this date or year or a month. Year or month. I think in a tabular correct? I am not in a tabular, so it's showing in the bottom. If it is tabular, year in a separate column, month in a separate column, to quarter in a separate. If it is in a tabular form. If it is a compact form, it will come in the same column. So right click on year, date or month. Right click. A menu will appear. Group. Right click panni group poiduvom. Or use the shortcut key Alt Shift right arrow is the shortcut key for grouping. Right click and go to group, or Alt Shift right arrow is the shortcut key for grouping, whichever is easier. I recommend shortcut key, but since I have to show it on the screen, I am using this. Right click, group. Now it says seconds, years, months, hours, quarters, days. I want only yearly, monthly. So already months and years are selected. Remove the quarters because I don't want quarters. But I am selecting years and months and I say okay. So now we got yearly, monthly, every year, every month. But still I am not convinced with this. We'll see furthermore. So yearly, monthly, every year, every month. What is my total? Manually very, very tough or impossible. How can I bring the years, months in different columns? Design, report layout, show in tab. But this report is okay. As I told, I'm not convinced because when I present the report in a meeting or a webinar, people doesn't like this. You must scroll panni perusa paakano. They want to see everything in one stroke. Simple thing, easy paakano. So what we can do is we can bring either year or a month into a column area. One year yo illa month yo column area la kondu varalam. Can you suggest me which I can bring it into columns? Year or a month? Year. Rendume pannalam, but which is better? Year dana. Why? Very good. Super. Which data is lesser? Endha data la kammiya value irukko, try to put it into rows. Sorry. Adhigama irukkiradhu rows. Kammiya irukkiradhu columns. So neenga sonnadhu correct. Kammiya. I think year is only 6 or 7 years. Maybe months are 12. Adha adhigama irukku. So let us bring the years into columns. Yes. Now I can see a better reporting. So compared to 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sorry, 25, 24. So we got a comparison report, better report. So drag that years and drop it to column area. The column area layer you will get a better report. Now, for example, just I want to know the trend for this January month. The January month 19 compare whether in 20 it was increased, 22, 21 it has increased. I want to know the trend for this. Could you tell me how can I find the trend for this January? I want to know the trend. What is the better one to be used? Super. Spark lines. Select January month. Don't select the grand total. Select the January month. Insert spark lines. Yesterday we did it. Line, spark line, column, spark line, win and loss. So let us go for line, spark line. And which location? Maybe here. Okay. Yes. A small spark line is created.
So it shows the trend. So how was January, how was February, how was March, how was April, how was May? Play with this, நிறைய reports பண்ணலாமே. How can I make this as percent? Control? Work out. Insert. Okay, I undo this. Time being I did this. Now I want to know, anyway, when you see the data, we are able to understand. Compared to 1920, there was an increase. Compared to 2021, there was an increase. Compared to 21-22, there is a dip, decrease. But how long it has increased, how long it has decreased? Right click on this table. Right click on the table. Show value as. Go to show value as. No calculation, percentage of grand total, percentage of column total, row total, so many. Let us go to the difference from. There are two things. Difference from, difference percentage from. Difference from, different percentage. The difference from will show it in number. Percentage from will show it in a percentage format. So right click, show value as difference percentage, percentage difference from. So based on which I want to know the percentage. It shows month April because my cursor is in April month. That's why it's showing April month. I don't want to compare it with the April. I want to compare it with the last month and the last year and this year. So don't select month here. Instead of month, go for years previous. Correct. Compared to previous year. 20 should be compared with 19. 21 should be 20. 22 should be 21. So last year versus this year. Or one more you can do. I can compare, suppose I can make 2019 as the benchmark. 19 versus 20. 19 versus 21. 19 versus 22. Then you can select the particular year also. But normally we'll do previous. Okay. Compared to the previous year 2019. In 2020 we have 4% of increase in January. Compared to 2020, in 2021, 52% increase. Compared to 21, 22 is the 22% decrease. Okay. So if you want it in a different percentage form, But ரெண்டுத்தையுமே கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்க காலம் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது. You can bring it சம்மும் கொண்டு வரலாம், percentageம் கொண்டு வரலாம், but it doesn't looks good. If you want, you can create a separate table for it. Can tell me how can I switch off this grand total? I don't want the grand total because grand total is empty. And why 2019 is empty? அது முன்னாடி ஒரு data இல்ல. If you have 18, it will show 18 versus 19 also. Right. Now go to the design tab. Grand total. There is nothing called as switching off, but switch on. On column only. Column மட்டும் ஆனா வச்சுக்கிட்டா போதும். Switch on the column only. So the data will be on here. So row onல இருக்கும், column off ஆயிடும். So switch on column only. Only column should be switched on. It will show a report like this. Okay. Right. I don't want percentage. Could you tell me how can I bring back to the normal value again? And percentage வேண்டாம், normal value கொண்டு வரணும். என்ன பண்ணலாம்? Right click. Show value as no calculation. Very good. From yesterday till now, you are doing many tasks. Out of that, the one which you are going to do next, இப்போ நீங்க பண்ண போறதா easiest task of all. பண்ணதுலே இதுதான் easy. What I want you to do here is, we have this yearly monthly report. Convert this yearly monthly report into a weekly report like this. எனக்கு அந்த இயர்லி மந்த்லி ரிப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக எனக்கு அவுட்புட் இப்படி வரும். வீக்லி, எவ்ரி வீக் வாட் இஸ் மை டோட்டல், எவ்ரி வீக்
17 8ஆம் தேதியிலிருந்து 11ஆம் தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி I want a weekly report. Every week what is my process. அதே ரிப்போர்ட் தான் சார் புதுசாக கிரியேட் ஆல்ரெடி தெர் இஸ் ரிப்போர்ட் இயர்லி மந்த்லி ஏற்கனவே இருக்கு அதுதான் நீங்கள் இயர்லி வீக்லி நோ நீட் டு கிரியேட் அ நியூ ரிப்போர்ட். சார் சோர்ஸ்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க சார் சோர்ஸ் இல்லாத எப்படி பண்ண முடியும்? If you know how many days are there in a week, you can do it. Answer நானே சொல்லிட்டேன். ஒரு வீக்ல எத்தனை நாள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அதை பண்ணிடலாம். இதோட ஈஸியா அப்படின்னு சொல்லுங்க. Session 1 hour. Year month right? No way support. February to March. April to March. February to March.
இங்கே எடுத்து விட்டுலாமா? இன்னமும் tax ஏப்ரல்ல பண்ண வேண்டியது இல்லை. முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல என்ன பண்ணுவோம், மேனுவல் டாக்ஸ் அது கட்டிங்கன்னா ஒரு 7 நாள் டாக்ஸ் இன்னமும் டாக்ஸ் ஆன்லைன் வந்து ஸ்லோவா ஆயிடுச்சு. கவர்மெண்ட் எல்லாரும் உள்ள கொண்டு வந்துருக்காங்க. இன்கம் வந்த அப்புறம் டாக்ஸ், இன்கம் வருது டாக்ஸ் முடிச்சுதான் இன்கம் தான் டாக்ஸ், டாக்ஸ் முடிச்சு இன்கம். அதாவது பக்கத்துல டேட்டா இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஆயிட்டாங்க. பக்கத்துல இங்க டேட்டா வேற இடத்துல மூவ் பண்ணி தனியா இதுவும் இங்கேயும் இடம் பத்தாது, தனியா வேற விஷயம். வீக் டேட்டாவை பொறுத்து தான் சார் இது. இங்க நம்ம டேட்டாவை பொறுத்து தான் வருது. அங்க என்ன இருக்கோ அதான் வரும். அதான் இதுல வேணா நீங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கீங்க. அது எப்படி மண்டே டு ஃப்ரைடேன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? அது வேணா அந்த ஃபார்மேட்டை போட்டுட்டு நீங்க மேனுவலா போயிட்டு மண்டே டு ஃப்ரைடேன்னு ஃபில்டர் பண்ணி தான் எடுக்கும். சோர்ஸ் டேட்டா பொறுத்து தான் இது வரும். ஸோ இது எப்படி சார் மாத்தலாம்? ரைட் கிளிக் ஆன் த டேட் ஆர் இயர் ஆர் மந்த் ஆர் எனிவேர் எல்ஸ். ரைட் கிளிக், தென் கோ டு group, then days, அப்புறம் மந்த் இயர் ரிமூவ் பண்ணி 7. Okay. But it's coming in column wise. I'm going to make it as year row wise. Drag it to now. This report is ready. I want to present this report. 2 methods. One is you can present. Second one you can send. Presentum பண்ணலாம், sendum பண்ணலாம். Present பண்றது எப்படி? Place the cursor on the table. Just place the cursor. We have seen this feature just now in a dynamic table. Same thing is available in pivot table also. Place the cursor on the table. Analyze. Insert slicer. For what you want the slicer? For example, I'll take the slicer for city. Select city and I say okay. Yes, a slicer was inserted for city. Suppose I want to see the report for Bhopal. I click on Bhopal. Bhopal report will be displayed. Coimbatore display report will be displayed. Goa report. Vizag means Vizag report. So அதோட வீக்லி ரிப்போர்ட் போபால், கோயம்புத்தூர், கோவா, வைசாக். ஸோ அதோட வீக்லி ரிப்போர்ட் இங்கே வந்து பக்கா. ஸோ திஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் அ டைனமிக் டேபிள் ஆல்சோ. ஜஸ்ட் நோ நம்ம பார்த்தோம் டைனமிக் டேபிள். பட் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் பிவட் டேபிள். திஸ் ஸ்லைசர் கேன் பி யூஸ்ட் இஃப் யுவர் டேட்டா இஸ் இன் அ நம்பர் ஆர் அ டெக்ஸ்ட். But I want to put a yearly, monthly. I want to filter year. 2019 is a 2019 report. I want to see it here. So place the cursor on this table. Analyze, insert timeline. Insert timeline. Analyze, insert timeline. Just now we used the slicer. Now we are going to insert a timeline. Analyze, insert timeline. For what you want this timeline? I want the timeline for only one column, order date. And order date is the only column which is based on the date, month and year. So select the order date. Okay. Yes. There is a timeline available here.
But by default, the timeline is shown for a month wise. I don't want month. Click here and make it as years. So year wise timeline. Suppose I select 2020, we'll get the 2020's report. 2021 report, 2022, 22, 23, 24. So whatever you click based on that, that report will change automatically. Both the slicer and timeline is used for same purposes. But advantages in timeline you can go with date, month and year. Slicer only the text and numerical values. Timeline use பண்ணீங்கன்னா date, month, year லாம் பண்ணலாம். But here one advantage and disadvantage is, suppose I want to select 2 years, 2019 and 20. I can go to the corner and I expand it. 2019 and 20 reports will be displayed. But I cannot select 19 and 22. That is not possible. 19 க்கு அப்புறம் 22 நீங்க select பண்ண முடியாது. You cannot do that. Continuous years can be selected. That's all. Now, we have seen how to present the data. Now, suppose I want to send this data. For example, I want to send this data to Bhopal. I want to send this data to Coimbatore. I want to send this data to Goa. I want to send this data to Vizag. 4 reports. We have 4 cities. Okay, you can copy and paste, but that too it's very complicated. Suppose if you have 20 cities, 100 cities, 1000 customers, 100 employees, everyone I want to send a separate report. Manually I can say it's very tough. Manually I can say it's impossible also. Even introduction also I told this. One feature which is not available in Power BI, it's available in Excel. This is that feature. Place the cursor on the table. Place the cursor on the table. Right hand side pivot table fields. If knowingly, unknowingly you are close to this pivot table fields, how can I get it back again? Right click, show field list. It should be available. Then 2 simple steps. Step number 1. First step, drag this city and drop it to the filter area. Drag the city and drop it to the filter area. And the city கொண்டு போய் filter area la drag and drop பண்ணுங்க. First step, step number 1. Drag the city and drop it to the filter area. Now the city is appearing on the top of your column headings. Okay. First step. Before moving to the next step, at the step to move பண்றது முன்னாடி please verify one thing. What you have to verify is whether city all is available. City la all ni irkaan பாரு. If city all is available, well and good. If city all is not available, make it as all. Why? Because if only Coimbatore is selected, you will get a report only for Coimbatore. If only Goa is selected, you will get a report only for Goa. All report will be displayed. So if it is not there, click here and make it as all. All yes. This is before moving on to the second step. Please verify this. Second step for the money, they verify panikkinga. Now second step. Analyze. Pivot table analyze. Options. If you are not able to see the options, because if your screen size is very small, some system screen size romba chinnada irukum. In that case, inga arrow mark mari irukum. Pivot table, there you can see options. Correct? If the screen size is bigger, you can see it straight away. If the screen size is very small, click on the option, a pivot table and options. Don't click on the option straight away. இந்த மாதிரி click பண்ணா ஒரு box open ஆகும். Don't do that. Close it. There is an arrow mark next to the option. Click on the arrow mark. There is an arrow mark next to the option. Click on the arrow mark. Show report filter pages. Show report filter pages. Show report filter pages of city. It's asking, do you want to show the report filter pages of all the city? Yes, of course. Just click on OK. OK கொடுங்க. That's all. Click on OK. Yes. In span of second, some seconds something has happened here. Could you tell me what has happened here? 4 sheet was created. Very good.
Bhopal, Coimbatore, Goa, Vizag. Bhopal la poi pathina you will get a report of Bhopal. Coimbatore you will get a report of Coimbatore. Goa you will get a report of Goa. Vizag you will get a report of Vizag. One click we got 4 reports. 4 cities iruknala 4 reports. 20 arna 20 reports. Next we'll see how to bring the Outlook to Excel and how to send this as a mail. இப்போ நான் வைசாக்கு மட்டும் மெயில் அனுப்பணும். So one click you can send a mail to Vizag. After that we are going to see how to make a top 10 customers report and aging analysis and dashboards. இதெல்லாம் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது பிவட்ல மட்டும். Then time permits we have to see about in depth of chart also. We have approximately another 1.5 hours maximum. So அதுக்கு முன்னாடி I think our time out we'll go back and we'll go to that tea break. அது முடிச்சுட்டு வந்து இன்னும் இந்த எக்ஸசைஸே முடியல. This exercise is not yet completed. That's why I told we started this pivot table before the lunch break. Still we are not completed. We have to see furthermore also. Save the file and we'll go for a tea break. After the tea we'll restart with the same exercise. Recording. The last session we have seen how to split it. Yearly, monthly, weekly report லாம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் using the concept called as filters. We have to drag the city. எதை split பண்ணணும், whichever you want to split it, drag it and drop it to the filter area. Then go to analyze. Then go to options arrow mark. Then we have to select the option called as show report filter pages and say okay. It will create multiple sheets. Now this Bhopal, I want to send a report to Bhopal. Only this report to Bhopal. Similarly, Coimbatore, I want to send only this report. So how can I bring the Outlook to Excel? Excel எப்படி Outlook எப்படி Excel ல கொண்டு வருது? How can I bring the Outlook to Excel? There are 2 or 3 methods available. Method number 1, first method, quat. Yesterday we discussed about this quat. Save, undo, redo. Right click somewhere else on the quat. The quat la vechi right click பண்ணுங்க. Right click somewhere else on the quat. A menu is appearing. Under the menu, from the top, the 4th one, customize quick access toolbar. Right click, customize quick access toolbar. Method number 1. If I click on right click, customize quick access toolbar, a dialog box will open. This is method number 1. If you are not convinced, if you are not okay with the method number 1, then the method number 2, same quat, there is a arrow mark available on the corner. On the corner of the quat there is a arrow mark. Click on the arrow mark and go to more comments. Method number. So more comments. Second method. Still, if you are not convinced with the second method okay இல்லையா? Third method, file. Go to file, option, file, options, quick access toolbar. Method number 3. So out of the 3 methods, whichever is convenient, you can use any one of the method. If still the third method is not okay, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Only 3 methods. 3 methods. Only 3 methods are available. So right click, customize quick access toolbar. First method. Second one, arrow mark, more comments. Third one, file, options, quick access toolbar. Before that, if you want to send a mail, of course you would have known that what is the requirement. Your Outlook should be configured, correct? Your system la Outlook should be configured. I hope Outlook is configured for everyone, right? Quick access toolbar. Popular commands. Popular means most frequently, most favorite commands. நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய favorite commands எல்லாம் அங்க வரும். Instead of the popular commands, make it as commands not in the ribbon, because this command is not available in the ribbon. This command is hidden. Ribbon la hide ஆயிருக்கு. So commands not in the ribbon. Select commands not in the ribbon. It will list out these are all the commands which is not available on the ribbon. Ribbon la illada commands la list ஆகும். Now what you do is
click, please click somewhere else here. இங்க நடுவுல எங்கயாவது ஒரு இடத்துல click பண்ணுங்க. You have to click. Otherwise it will search it on the top box itself. மேலேயே தேடிட்டு இருக்கும். கீழே தேடினா கீழே வரணும். You have to come down here. Click here and press the first letter of mailing, M. Just press M. Yes. We can see there is an option called as mail recipient. There is an option called as mail recipient. You should find this option called as mail recipient. Everyone found it? Then only I can go to the next step. Now, double click to add this or click on the add button. Only double click பண்ணுங்க or add button கொடுங்க. Whichever is convenient, whichever is easier. So let me make a double click on this. So it's coming to the quad here. இங்க வந்துச்சு பாருங்க quad. It has came into the quad area. Double click on it. It has been landed into the quad area. Now click on OK. OK கொடுங்க. Now you can see on the top, after save, undo, redo, there is a small button appearing here on the topmost. On the topmost area, you can see a small button appearing here. This one. Save, undo, and redo. This button is appearing here. Send to mail recipient. Click on that. Send to mail recipient. Click on that button. You will get two options. Send the entire book as an attachment. That's what we do normally. Attachment of Pogo. But I don't want it as an attachment. Send the current sheet as the message body. Send the current sheet as the message body. And I say OK here. That's all. If your Outlook is configured, if your Outlook is available on your system, if you say OK, automatically the Outlook option will open here. You have to send to BCC. You can just send this report. Send you can send it now and you can check. Or you can send it to yourself. Or you sent items outbox, inbox, you can see it will be only this report will be available for others. In the report, message body lover. It will come in the message body. அப்படிதான் போகும் ஆமா மெசேஜ் பாடியில் போகும் அட்டாச்மெண்ட்டாக கேட்குறேன் அட்டாச்மெண்ட்னா என்டையர் புக்கு தான் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் மெசேஜ் பாடியில் தான் போகும் அதான் சார் எப்படின்னு கேட்குறேன் ஷீட் மட்டும் எப்படி வேணும்னு கேட்குறேன் அதுதான் ஷீட் அட்டாச்மெண்ட்டாக போகும் ஷீட்டு போகாது ஒரு ஃபைலு தான் அட்டாச்மெண்ட்டாக போக முடியுமே தவிர ஷீட்டு போனால் அது ஒரு பேர் என்ன அந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படிலாம் மெசேஜ் பாடி தான் அட்டாச்மெண்ட்டாக போனால் முதல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் ஷீட் அட்டாச்மெண்ட்டாக அனுப்ப முடியாது சார் Alright. This will work not only for a pivot table. You can do this for any table also. நான் sheet number 17 போறேன் இந்த டேபிள் அனுப்பணும் இந்த டேபிள் மட்டும் அனுப்பணும் or you want to send a particular area இந்த ஏரியா மட்டும் நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் select only that area and send it as a selection அது மட்டும் ரிப்போர்ட் ஆகும் you can send anything it's not only work with the pivot it will work with any table chart report எதெல்லாம் ஒன்னாலும் இருக்கும் எஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஓகே கொடுக்கட்டுமான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நெக்ஸ்ட் டே வந்தேன் எல்லாருக்கும் வந்துச்சான்னு கேட்டேனே எல்லாரும் ஓகேன்னு சொன்னதான் நெக்ஸ்ட் டே Done. Sometimes the squat or quad may be on the top, quad may be on the bottom also. Only right click
there is an option called a show quick access toolbar below the ribbon. Some system maybe it may be on the below the ribbon also. அப்படி இருந்தால் கூட you can make a right click and you can say show quick access toolbar above the ribbon. மேலே கூட கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம். மேலே கீழே எங்கே you can place your ribbons where quite above the ribbon or below the ribbon. You can place it wherever you wish or wherever you want. சொன்னால் வருத்தப்படுவீங்க. whatever we have seen as of now, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது except slicer and timeline, these are all the very oldest feature of Microsoft Excel. 97லேருந்து இந்த ஃபீச்சர் எல்லாம் இருக்கு. 28 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து இந்த ஃபீச்சர் எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே எக்ஸப்ட் ஸ்லைசர் அண்ட் டைம்லைன். அதுதான் நியூ ஃபீச்சர். மேபி ஸ்லைசர் has came from 2010 of Excel. டைனமிக் டேபிளில் 2013லேருந்து வந்தது. மற்றது எல்லாமே பழைய ஃபீச்சர் தான். வெரி ஓல்டஸ்ட் ஃபீச்சர். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி we are not using it. அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, exercise number 19. We are going to make a dashboard based on this exercise number 19. We have a table: invoice date, city, invoice number, customer, product, category, cost, unit, invoice amount, payment received, due days. Now, first we will convert this table into a dynamic table. As I told, make it as a practice, make it as a habit. Control T, Control L. Convert the table into a dynamic table. Okay. Yes. This table was converted into a dynamic table. And we'll give a name for this table. Invoice. I'm giving a name like invoice table. Because this has the invoice details. So we have converted the table into a dynamic table and we have given a name for the table. So now, before seeing the aging analysis, top 10 and dashboards, now I want you all to create a report on a new sheet. புது ஷீட்ல பண்ணுங்க. I want you to create a report on a new sheet. What is the report I want you to create is, my report should look like this. Create a pivot. Yearly customer wise. Every year, every customer. ஒவ்வொரு இயரும் ஒவ்வொரு கஸ்டமர். Every year, every customer. What is the sum of invoice amount? Yes. Your report should look like this. Yearly customer wise. Every year, every customer. New page le பண்ணுவீங்க, new sheet le பண்ணுவீங்க. Yes. Sir. Sir.
Okay. Place the cursor on the table. Insert. Pivot. New sheet. Okay. Yearly customer wise. Let us bring the because we have more customer. Years are very lesser. Better to put the customer into rows and years into columns. So customer into rows, and I'll bring the invoice date into columns and total amount into the invoice amount into sigma. This is fine. இப்படி இருந்தாலே ஓகே தான். 99% everyone has did this. இதுவே ஓகே. But I want only years here. I don't want months. I want only years. You expand பண்ணலாம் quarter, month. But I don't want it. I want only years. So what I can do? Right click, group, make it as years மட்டும். Or you can have it like this also. அப்படியே இருந்தாலே ஓகே தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Say okay. Yes. So we got yearly customer wise. What is the sum of invoice amount? And before going to the next process, I recommend to have a meaningful name for this sheet. தயவு செஞ்சு இந்த ஷீட்டுக்கு ஒரு meaningful name கொடுங்க. Because based on the name only we are going to create a dashboard. இந்த நேம் பேஸா வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம டேஷ்போர்டே பண்ண போறோம். So try to have some meaningful name for the sheet. The sheet 9, I am renaming it as invoice dashboard. ஏதோ ஒரு meaningful name நான் கொடுக்கிறேன். Please have a meaningful name. If you don't have a meaningful name, then there is a problem of creating a dashboard and connection. So give a meaningful name. Next we are going to see top 10 and aging. Before that, I want you to do this. Split the city wise in a different sheet. இந்த ரிப்போர்ட்டை சிட்டி வைஸ் தனித்தனி ஷீட்டாக பிரித்து காட்டணும். இந்த மாதிரி இது பாருங்கள், பெங்களூர் தனியாக ஒரு ஷீட்டு, சென்னை தனியாக ஒரு ஷீட்டு, பெங்களூர், சென்னை, டெல்லி, ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், மும்பை, புனே தனித்தனி ஷீட்டாக பிரியணும். The sheet should be separated like this. Separate sheets. It should come in a different Sir, separate options. Yes.
the card is on. Okay. So tell me how to do this. Everybody, first step என்னது? Drag the city. Literally, இதே example தான் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? இதே city, same city we splitted. Goa, Coimbatore. Same example we have seen. First step என்ன பண்ணோம்? Drag the city to filter. Then go to pivot table analyze. Options. Then show report filter pages. Then say okay. That's all. You can see a separate sheet. Bangalore in a separate sheet. Chennai, Delhi, Jaipur, Hyderabad, Jaipur, Mumbai, Pune. Separate sheet. Now invoice dashboard sheet. This sheet we are going to make a dashboard. In the sheet la நம்ம dashboard பண்ண போறோம். Multiple visual with interaction. அதுதான் dashboard. You can create multiple visuals. நிறைய visual பண்ணலாம். You can have a table here, we can have a table here, we can have a chart here, we can have this. அது PowerPoint ல பண்ணலாம். You can do it in PowerPoint, you can do it in Word, you can do it in PDF or anything. But it should be interactive. Dashboard na interactive இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் dashboard. How can I make an interactive dashboard? First, I don't like this. Here, okay, we have only 20 customers. Suppose we have hundreds of customers. I cannot display all the 100 customer in one screen. So what we will do is, I want to know only the top 10 or top 5 customers. Right click on the customer name. The customer name lo vechu right click pannu. That's all. Filter. Idhukku அடுத்த step நீங்களே சொல்லலாம். What should be the next step? Top 10. I want top 5. So let us make it as top 5. That's all. We have top 5 customers. Okay. Right click. Filter. Top 10. Top 5. Right. So we have top 5 customers. Overall top 5 customers. But how can I make this top 5 customers or something interactive? Now we are going to create one more report here. One more report based on the same table. Unfortunately, in pivot, we can create a report based on only one table. If you want to create a report based on multiple table, either you have to go for power pivoting and power queries. Normal table, na introduction le solla. Pivot can be created based on only one table. Now we are going to create one more report based on the same table. Due days. Let us take the due days. This invoice was made on 31/8/2025 invoice பண்ணிருக்காங்க. And the due days, we didn't receive this payment till 11 days it's due. This day also pending. It was 11 days due. UPI means they have received the payment through UPI. The wherever pending means we didn't receive it. Wherever we have cash, check, card, UPI, that means we have received the payment. The payment வந்த இடத்துல 0 னு இருக்கும். That means we have received the payment. Okay. Now we are going to create a report based on this. Due days wise, sum of invoice amount. ஒவ்வொரு டியூ டேஸ்ல இப்போ 11 டேஸ்ல what is the sum of invoice amount? 11 days எவ்வளோ invoice amount pending இருக்குன்னு பார்க்கணும். So let us create a report in the same sheet where we have already created that customer wise sum of invoice amount, the top 5 customers. இது பக்கத்திலேயே கொண்டு வர போறேன். So place the cursor on sheet number 19.
insert, pivot. Tell me how can I go to the existing worksheet, insert poite, pivot poite, existing worksheet. Tell me where can I create, how can I create a report in the same sheet, same location? Enna pannom? Location. You have to select the sheet and select the location. Sheet select panni apra location pannom. Same sheet anda verum location. Different sheet anda first select the sheet and select the location where you want the report. Enga report venum select pandra avladhaan. It can be any location. I am putting it at the right hand side of the table. Illa neenga bottom la venna you can put it on the bottom. You can put it here. You can put it here. You can put it here. Or wrongly you have selected a wrong column also. We can move it. Adhi na solira. Suppose I have selected this. I don't want it here. I want it here. Na I can move it. Eppadi move pandrathu. Suppose I selected this and say okay. So here the pivot table is created, but I don't want the pivot table here. Unknowingly I selected the wrong location. Can I put it here? Yes. Analyze. Pivot table analyze. You can see there is an option called as move pivot table. Analyze, move pivot table. If the move pivot table is not visible on your screen, that means action. Analyze poite, action, move pivot table. If it is visible, straight away do it. If it is not visible, action, move pivot table. Under action, you can see the move pivot table. So go to move pivot table. Where you want to move it. Now select the location. Ipo endha location or select panni. If you have selected the wrong location, you can move your location also. Okay. Analyze. Insert பண்ணலையா? ஆமா சார். ஓ பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்து நான் அடுத்து வெயிட்டிங். பண்ணுங்க. தோண்டா சார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. டியூ டேஸ் தூக்கி ரோஸ். Then invoice amount values. Done. Sir. Super. This report seems to be very big. இது எவ்வளோ பெரிய ரிப்போர்ட்டை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. 11 days, 12 days, 13 days, 14 days, it goes on like this. No one will see a bigger report like this. I want to make this as a aging analysis. இது பேர் ஏஜிங்னு சொல்லுவாங்க. ஏஜிங் அனாலிசிஸ். How we did it for years, months and quarters. Right click group போனீங்கன்னா you can see in the date. We'll have yearly, monthly, quarterly report. Weekly also we did it. Now this 11, 12, 13, 14. Anywhere else on the 11, 12, 13, 14. Right click பண்ணி group-க்கு போயிடுங்க. Group. It's asking what is the starting number. Starting number it says 0. Actually 0 is nothing. 0 means we have received the payment. Not 0 I exclude pannidalam. I don't want 0. I don't want to start from 0. I want to start from 1. So 1 la irundhu start pannu. Ending. Could you tell me normally aging analysis will be calculated with the gap of eppadi பண்ணுவாங்க? Any idea? Sir? 30 days. So 7 days for weekly na 7 days, 15 days. Normally people prefer to have 30 days. 30 பிரிக்க போறேன். 30 அப்படி பாத்தீங்கன்னா 160 180. I'll put it as 130 30 னா 180 வரைக்கும் நான் போடுறேன். Your wish. நீங்க 360 போடுங்க, 100 போடுங்க, your wish. Multiples of 30. இல்ல சார் சொன்ன மாதிரி வீக்லி வேணும்னா 7 போடலாம். வீக்ல once again that will be a very big report. So 180 days gap 30. That's all. Okay, we got a aging analysis now. 1 to 30 days, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180. This is also literally, I can say manually, it's impossible to create a report like this. Correct? This less than 1 is not required because less than 1 is actually 0 received. அது வேண்டாம். என்ன பண்ணலாம்?
Filter you can remove that less than 1 or just go to that less than 1. Shortcut key, control minus. Shortcut key may vary from the normal table control minus will delete it. But pivot table control minus is for filtering it. Control minus. Finalize the dashboard. I would control minus. எது வேணாமோ அதை வச்சு கண்ட்ரோல் மைனஸ் போடுங்க. ஃபில்டரிங்க்கு ஷார்ட்கட் நார்மல் டேபிளில் கண்ட்ரோல் மைனஸ் பண்ணா டெலீட் ஆகிடும். வெரி ஓகே. நவ் ஃபார் அ டைம் பீயிங் I am going to close this pivot table fields. But time being in the pivot table fields na close panni vechika pora because I don't want it now as of now. So I am closing this pivot table fields. I close this. We are going to make a dashboard now. Before making a dashboard, suppose assume I am presenting this report in a meeting or seminar or webinar like this. I am presenting it before my head or anyone. My head is asking 151 to 180 days. There are 12,64,000 pending. The 151 to 180 days la 12,64,000 pending irukku. Show me the details. And the details enakku venum. Very simple. Go to the 12,64,000. Make a double click. Or double click பண்ணுங்க. Or make a right click on it and show details. Right click பண்ணி show details பண்ணலாம். இல்ல double click பண்ணலாம். Double click. Yes. It opens a separate sheet and it shows that report here. And even latest version, it will show you what is this report for. This report is for, this detail is for sum of invoice amount for due days of 151 to 180 days. This is a dynamic table that display automatically. How can I check whether my answer is correct? Select the invoice amount and see the total 12,64,000. Correct. So whichever the report you want, just make a double click on it. It creates a separate sheets. If you don't want, you can make a right click and you can go for delete. If you want it as a separate sheet, it will create a separate sheet. If you don't want, you can make a right click and delete. Now, I have 2 reports. Like this, you can create any number of report 3, 4, 5, 6, 7, 8 based on your screen size or based on your report size. Now, for this table, I want to create a chart. For this table, I want to create a chart. Time permits, we'll see about the chart. After this dashboard is about charts. Time இருக்கும்போது எவ்வளவு பார்க்க முடியுமோ பார்க்கலாம். Place the cursor on the table. Place the cursor on the table. Insert. Go to the insert tab. Chart. Or customer ka analyze. Pivot table. Analyze. Pivot chart. In pivot table analyze, you can see pivot chart is available here. Pivot table analyze pivot chart or go to insert. Here also you can see pivot chart. Anything, both are same. So let me go to analyze pivot chart. What is the chart you want? Line chart, bar chart, column chart, area, XY, scatter, your wish. For example, first thing I will go with the column chart. So in the data go or chart. For this table, we have created a top 5 customer wise yearly report. This is a chart for that report. In the report kind of chart. Select the second table. This is a chart. I am going to put a chart for the second table. Analyze. Pivot chart. Maybe I'll go for a pie chart. Or you can select anything. You can select a column chart. You can select a bar chart also. Your wish. I'm selecting a pie chart. Yes. So we have 2 charts, 2 tables and 2 charts. Now the final important thing here. The most important thing. Place the cursor on this table. Place the cursor on this table. Any one of the table. It's not required you have to select it the second table or first table. In first table, second table, you can place the cursor on any one of the table. Analyze. From the afternoon, I think we have used at least this option twice or thrice. 2-3 தடவை இந்த option use பண்ணிட்டோம்.
Analyze. Insert slicer. Sorry. Analyze. Insert slicer. For what? City, customer, product, category. எதுக்கு வேணாலும் நான் சிட்டியே போயிடுறேன். I'll go with it because அப்பதான் top 10 city அந்த சிட்டில யார் top 5 customers கண்டுபிடிக்கலாம். Sorry. I selected city. Okay. Analyze போயிட்டு insert slicer. I selected city and okay. Very good. We have got the city here. Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Mumbai, Pune. The next is the final very important steps. This slicer which we have created. Nama create பண்ணோம்ல a slicer. Right click on the slicer. Right click on the empty area of the slicer. Report connection. Method 1. Method 2. மேல பாருங்க ஒரு contextual tab வந்திருக்கும். Slicer report connection. Both are same. Right click on the slicer, go to report connection. Select the slicer, report connection. Please remember this sheet name. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மீனிங்ஃபுல்லா ஒரு பேர் கொடுங்க. Please give a name for that sheet name. The name identify பண்ணி தான் நம்ம இப்ப லிங்க் பண்ண போறோம். Based on this name only we are going to make a link to the table. So select the slicer, go to right click and report connection. Slicer report connection. I'll click on slicer report connection. It's asking which table you want to connect it. The invoice dashboard. Wherever the invoice dashboard name is available. The invoice dashboard name எங்கெங்க இருக்கோ. That's why I given a name. I don't know what is the name you have given. So அந்த name எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ. I have it in 2 areas. Invoice dashboard 17, pivot table 17 and pivot table 9. Or it can be in any name. உங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம் 10, 12 இருக்கலாம். Forget about the name of the table. Name of the sheet தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். That is invoice dashboard. அது ரெண்டுத்தையும் டிக் அடிச்சிருங்க 17 and 9. That's all. Okay. If you have 3 tables, select 3. If you have 4, select 4. Now let me check what's the advantage. When I click on Bangalore, I'm getting top 5 for Bangalore. I'm getting aging analysis for Bangalore. The chart is filtered for Bangalore. This chart is also filtered for Bangalore. Chennai oda report. Delhi oda report. Hyderabad oda report. Jaipur. So whatever you click, based on that your reports are changing automatically. நீங்க click பண்ண அந்த ரிப்போர்ட் தானாவே மாறுது பாருங்க. The report is changing automatically here. இது பேர் தான் இன்டராக்டிவ் டேஷ்போர்ட். டேஷ்போர்ட் இன்டராக்டிவா இருக்கணும். எது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் டேஷ்போர்ட். சும்மா ஒரு 4 சார்ட் டேஷ்போர்டு கிடையாது. இன்டராக்டிவா இருக்கு. பவர் பிஐக்கு போனீங்கன்னா சார்ட்டுக்குமே இன்டராக்ட் ஆகிருக்கும். சார்ட்டுக்கு ஒரு சார்ட்டுக்கு இன்னொரு சார்ட்டுக்கு இன்டராக்ஷன் இருக்கும். பேஜுக்கு பேஜ் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். ஃபைலுக்கு ஃபைல் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவல் பவர் பிஐ. Place the cursor on any one of the table. Analyze. Insert slicer. ஏதாவது ஒண்ணுக்கு slicer. Okay. Place the slicer. Right click. Report connection. Or slicer report connection. And wherever that sheet name is available, select it. Invoice dashboard. That's all. Only the table which is related to this table. இங்க இருக்கிற இந்த டேபிள் ரிலேட்டட் ஆகிறது மட்டும் தான் வரும். வேற எதுவும் வராது. வேற ஏதோ pivot table, some other table pivot table will not appear. Which are all the table created based on 19. 19 பேஸ் பண்ணி என்னென்ன டேபிள் இருக்கோ அது மட்டும் தான் வரும். Now select this. Based on this your reports are changing there. All the reports are getting changed. When you present the report, personally I think I don't like this grid lines. எனக்கு இந்த grid lines எல்லாம் அவ்வளவு பிடிக்காது. If you want you can have it. I don't like the grid lines. View tab. Uncheck that grid lines. The view under tab க்கு போனீங்கன்னா below the view tab there is a grid lines. Uncheck that grid lines. Untick it.
And formula bar and heading is required. But now while presenting, suppose assume that I am going to present the report now. While presenting, I will remove the headings. I will remove the while presenting. Afterwards, you have to enable it. Formula bar and heading. Could you tell me how can I hide this ribbon home insert page? How can I hide it? Double click, or I want to hide everything. I want to see only the rows and columns. Control Shift F1. You can see only the report on your screen. Your screen la report mattumdan theriyum. Nothing will, like a PowerPoint presentation, slideshow mari, only report will be visible. Now I have some extra space also. I can create another 2 reports here. Innor 2-3 report kuda create pannalam. I have some extra spaces here. Control Shift F1. We discussed this yesterday. Same Control Shift F1 to come back. And please select the heading and formula bar. அது அப்புறமா டிக் பண்ணுங்க. Otherwise the heading A, B, C, D, the 1, 2, 3, this formula bar will be hidden. That is required for our Excel. Present பண்ணும்போது மட்டும் untick பண்ணிட்டு present பண்ணுங்க. While presenting, untick it and present it. After presentation is over, then come back to the normal view. The heading and formula bar. Grid lines is your wish. I don't like grid lines. உங்களுக்கு வேணா நீ grid lines. அது வேற சார். டேட்டா டைப் பண்றது நம்ம இந்த டேட்டா டைப்பே மாத்துறது. அது பவர் கொரியில இருந்து வரும்போது காலம் வந்து நான் டேட்டா டைப் வந்து டேட்டா டெக்ஸ்டா அதை மாற்றும் போது அதோட ஐக்கான் அது பக்கத்துலயே வரும். நம்பர்னா 1, 2, 3 வரும். டெக்ஸ்ட் சாரி டேட்னா கேலண்டர் மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும். ஓகே, ready? Today's first preheat. Who is going to finish first? You will get 3 sixer. First பண்ணா 3 sixer. 3 4 3 3 3 2 3 1. கிட்ட வந்து தப்பான ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா பழைய கார்டு திரும்ப வாங்கிட்டு போறேன். நிறைய பேர் கூப்பிட்டு தப்பான ஆன்சர் காமிக்கிறீங்க. அதனால you have to do the right one. சும்மா சொன்னேன், but you have to do the right one. Exercise number 20. Invoice date, delivered days, trans ID, rep name, branch, product name, cost, units, total amount. First, as usual, we'll convert this table into a dynamic table. வழக்கம் போல இதை dynamic table ஆ மாத்திடுவோம். Control T or Control L. Okay. We'll give a name for this table. வழக்கம் போல ஒரு meaningful name கொடுத்துருவோம். Trans. I'm giving a name as trans because all the transactions are there. So I have given a name as trans. Now based on this table, நல்ல question புரிஞ்சிட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க. First understand the question, then do it. What are you going to do based on this table is? Table name னு மேல வருமா சார்? என்ன சார் உள்ளேட்டா வரீங்க? 3 டேபிள் பண்ணிட்டோம் இது வரைக்கும். Table design இங்க இருக்கு பாருங்க. Table name டாப்ல. சில நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தாலாம் மறந்து போயிடுது. நாளைக்கு காலைல என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்ல. போனதுல அவரே மிஸ் பண்றாரு. சிட்டி வைஸ் பிரிக்கல அவரு. ஓகே. ஸோ நியூ ஷீட்டா எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டான்றது யுவர் விஷ் தான். எனக்கு 2 ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் 2 ரிப்போர்ட்ஸ் ஹியர். சேம் ஷீட்டா நியூ ஷீட்டான்றது யூ டிசைட். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் வாட் ஐ வாண்ட் இஸ், முதல் ரிப்போர்ட் இயர்லி ரெப் வைஸ். எவ்ரி இயர் எவ்ரி ரெப்
What is the sum of total amount? This is first report. Total amount, sir. Invoice only இல்லையாங்க. Total amount ன்றதான் காலம் இருக்கு. Sir, exercise number 20. 20. Exercise number 20, sir. 19 முடிச்சிட்டோம். Invoice date, no. Sorry. Invoice date. It's based on the invoice date. So, repo is yearly sum of total amount. And the yearly ன்றது invoice date base பண்ணி அடுத்த report yearly product wise sum of total amount. And very important is filter top 10 product. Top 10 product filter பண்ணனும் நீங்க. We have 20 products. I want only the top 10 products. Last கடைசியா. சார் ஒன்னதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே சார். Top 10 products. அடுத்தா சார். அதுலயே தான் சார் top 10 products. இங்க முதல் 10 ப்ராடக்ட் தான் சார் வரணும். கொஸ்டினும் அங்க இருக்கு, ஆன்சரும் கீழே இருக்கு பாருங்க. கடைசியா insert a slicer and connect the slicer. நான் branch 1 click பண்ணா ரெண்டு ரிப்போர்ட்டுமே branch 1க்கு ஃபில்டர் ஆகணும். branch 2 click பண்ணா ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் ஃபில்டர் ஆகணும். HO click பண்ணா ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் ஃபில்டர் ஆகணும். இதான் கடைசி ஸ்டெப். insert a slicer and connect both the pivot table. Slicer insert பண்ணி pivot table connect பண்ணணும். Yearly Slice ಎಲ್ಲ branch. top 10. That is top 10. Total amount. Get filter. But you also want to discuss. அப்படியே ரிப்போர்ட் வரல. ஒண்ணுதான் சார் பண்ணீங்க. என்ன ரிப்போர்ட் என்ன சார்? சரி இது இயரா ஷீட் போட்டாதான் சார் ஃபில்டர் ஆகும். சரி இது இயரா சார். ஆமா சார். ஒரே ஷீட் போட்டாலும் ஃபில்டர் ஆகும். ரெண்டு ஷீட் போட்டாலும் ஃபில்டர் ஆகும். இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பாருங்க. இது வர சார். இதுல டாப் 10 சார். Total amount. அடுத்து நம்ம ஸ்லைஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்க. சார் சார் பிரான்ச் ஒன்ல சேல்ஸ் பர்சன் மட்டும் வரணும்.
இந்த மாதம் அங்க வர மாட்டோம் அங்க மாறும் பார்த்து ஸ்டெப் வரலாம் நீ மட்டும் ரெண்டு தானே ಒಂದು ರೆಪ್ಪೋಯಿಸುವ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ரைட் கிளிக் ஸ்டார்ட் டாப் 10 பண்ணல டாப் 10 பண்ணி சார்ட் பண்ணி பாருங்க சார்ட் சார்ட் உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபில்டர் போய் டாப் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க பார்க்கணும் ஏன்னா ಟಾಪ್ 10 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ நாளைக்கு நான் போய் பார்க்குறேன்
Sum of the total amount. All of the support. Connect பண்ணு. Connect பண்ணு. Right click. Size உள்ள right click. Okay. First, place the cursor on the table. Insert, pivot, existing worksheet, location, either location. Okay. First report, and tell me the first report. Repo is a rep into rows, invoice date into columns, total amount into sigma. The first report. Insert, come to the same sheet, insert, pivot, existing worksheet. I want a report here, pakadle. Okay. Second report is product wise. Let us drag the product name into rows. Invoice date into columns. Total amount into sigma. But it's showing a bigger report. I don't want this much bigger report. I want top 10 products. How can I bring top 10 products? Right click on this product, then filter top 10. So we have two reports. One is rep wise sum of total amount. Second one is top 10 product wise sum of total amount. I closed that field list. The last one is analyze, then insert slicer for what? Branch. Okay. இப்போ click பண்ணா filter ஆகுமா ரெண்டும் ஆகாது. So என்ன பண்ணணும்? What has to be done now is right click, report connection. Select both the report. இதான் கடைசியா பார்த்த step. Last dashboard create. Right click, report connection, connect both the report. Connect பண்ணலாம், you cannot get a dashboard. Okay. Now let me click on branch 1. Both the reports are filtering for branch 1. Branch 2, HO. Either click பண்ணாலும் the report filter out. So whatever you click, based on that the report is getting filtered. Same sheet, exercise number 20. அதே exercise number 20 பேஸா வச்சுக்கிட்டு one more report same sheetல add another pivot table. You are going to add another pivot table. Delivered days, DAYS. Confuse ஆயிடாதீங்க, அங்க இன்னொன்னு delivered date ன்னு ஒன்னு இருக்கு. It's not delivered date, it's delivered days wise. Count of trans ID, count of trans ID. எத்தனை trans ID பண்ணிருக்கோம், and change group it. And you have to group this 1 to 63, gap of 7, 1 to 7, 8 to 14, 15 to 21 group ஆகணும். Last insert a timeline. You have to insert a timeline for invoice date. Invoice date timeline insert பண்ணி make it as years format. Sir, the count of invoice data, sir, first Count of trans ID. Okay, sir, next.
Year மாத்தணும். Sir. Sir. Timeline. Year மாத்தணும் சார். மந்த் கிடையாது year. Year. Month இருக்கு year மாத்தணும். நார்மலா வச்சு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு டைமிங்கா மாத்துறது மாதிரி ஒரு டைமிங் மாத்துறதுக்கு அப்புறம் டைனமிக் முன்னாடி ஒரு டைனமிக்கா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு நார்மலா வச்சு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் டைனமிக்கா வச்சு பாருங்க. நிறைய பேர் அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் yes. Place the cursor on the table, insert, pivot, existing worksheet, and place the cursor wherever you want the output. And I say okay. Now what is the first one? Delivered days. Sorry, delivered days. So where can I put the delivered days? Delivered days has to be in rows. Then count of trans ID. Trans ID should be in sigma. Then right click on this, go to
Group. Tell me what is the grouping. One ending is 63. Gap is 7. So 1 to 7 days, how many transactions we have delivered? 8 to 14 days, 15 to 21 days. In the days deliver. I close this pivot table field list. Now I want to insert a analyze, insert, timeline, invoice date. Okay, but it shows in a month format. I want to convert it as years. This table, very recently I have created this table. Now when I click on branch 1, whether all the 3 table will get filtered? No, only the first 2 table. In the 2 table the filter ago. But I want this table which we have created now has to be filtered. Right click on this, then report connection, select all the 3 tables. 3 tables select. You have to select all the 3 tables and OK. Table, how many tables you want, you can connect it. Click on branch 1. All the 3 tables are connected. Branch 2, all the 3 tables. HO, all the 3 tables. This connection will work not only in slicer. This connection will work in timeline also. Timeline la cursor vechinga. Place the cursor on this timeline. Right click on the timeline. Report connection. Same like slicer. Slicer report timeline one da. Slicer can be used for text and numbers. Timeline can be used for dates. So select all the 3 tables. All the 3 tables we are selecting it. Now 2021. All the 3 tables is filtered for 2021. 2022. All the 3 tables. 2023. 2024. So whatever you click based on that, all the 3 tables are getting filtered. So timeline create பண்ணியும் நீங்க dashboard பண்ணலாம். Slicer போட்டும் dashboard பண்ணலாம். Comes with more practice. நிறைய practice பண்ணோம். You have to practice it. As I told, it's very easy to use. You use பண்ணது ரொம்ப easy. But you have to practice it. You practice பண்ணலாம், then it will be very tougher. நிறைய practice பண்ணலாம். If you don't know what is the best report to be created, I will go to the exercise number 19. I know pivot table, I can create a report. In a pivot table, தெரியும் நான் report பண்ணிட்டேன். But assume that I don't know how to create a pivot table. In a pivot table, எப்படி create பண்ணணும்னு தெரியாது. Will Excel help us? Of course, it will help us. Place the cursor on the table or select the entire table. இது ஒரு AI tool தான். Place the cursor on the table. Go to the home tab. Home tab. Under home tab, and your Wi-Fi has to be connected. AI work on Wi-Fi connect. Home tab. Analyze data. Go to the home tab and click on analyze data. Click on this analyze data. It will analyze. It will analyze the table and it will show you what all the reports can be created. என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு it will give you some insights here. Show all 6 results. So என்னென்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம். What are all the various reports can be created. 100% it will not give you the right solution. எப்பயுமே கரெக்டாக தான் கொடுக்குமான்னா சொல்ல முடியாது. It may give you the right, it's artificial தான். It may give you the sometimes a solution which is not required for us also. So அதனால் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. Analyze data or I know what I want, but I don't know how to create. என்ன ரிப்போர்ட் வேணும்னு எனக்கு தெரியும், பட் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. வெரி சிம்பிள். ஆஃப்டர் கிளிக்கிங் ஆன் அனலைஸ் டேட்டா, இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. ஆஸ்க் கொஸ்டின் அபவுட் யுவர் டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட். லெட் மீ டேக் சிட்டி வைஸ். City wise, sum of invoice amount. City wise, sum of invoice amount as a chart. I want a line chart, bar chart, column chart. Whatever I am saying, நான் என்ன சொல்றேனோ அதை அப்படியே டைப் பண்ணு. Sum of invoice amount by city as bar chart, line chart, column chart, எது வேணாலும். Suppose I put it as bar chart. Enter. அவ்வளோதான்.
it will create a bar chart for us. Sir, Wi-Fi எப்படி சார்? அது அனலைஸ் இல்ல சார், உள்ள போய் அது கண்டுபிடிச்சிட்டு வரும். வைஃபை எப்படி கனெக்ட் பண்றது தெரியாது எனக்கு, நீங்க தான் சொல்லுவாங்க. Still, if you are not good in, I am very bad in typing. நான் டைப் பண்றது ரொம்ப ஸ்லோ தான், எனக்கு அவ்வளோ ஃபாஸ்டாலாம் வராது. சம்டைம்ஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ க்ளோஸ் திஸ். Place the cursor on ask your data on your keyboard. உங்க கீபோர்ட்ல Windows H hearing கேக்குறோம்ல H, Windows H, just press Windows H. On your keyboard press Windows H. Sum of invoice amount by city as a column chart. You can dictate and you can create a report. பேசியே நீங்க ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஹெட் உங்க பாஸ் ஏதாவது ரிப்போர்ட் கேட்கறாருன்னா லேப்டாப்பை திருப்பி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடுங்க, அவ்வளவுதான். That will create. Windows H. இதெல்லாம் ஏஐ தான். This will work only in 365, not in 2019, 21, 24 work on. Old version it will not work. Only in 365 version. So time is very short, so let me give a small introduction about a chart. And time illa adutha exercise are all about the chart. It will take more time, 1 hour மேல ஆகும். Just I give a small tips about the chart. So creating a chart in Excel is very easy, very simple. இதுக்கும் ஒரு ஏஐ இருக்கு, அது நம்ம பார்க்கலாம். But the best method if you want to create a chart, here it says create a bar chart or a column chart. Last year NSV, OE, REP, I want to create a chart. As I told, creating a chart in Excel is very simple, very easy. Place the cursor on the table. Table la cursor vechikkinga or select the table. Either place the cursor on the table or select the table on your keyboard. Just press the key called as F11. Function. Some laptops function F11. That's all. Your chart chapter is over. F11. சார் சில கீபோர்டில் ஃபங்க்ஷன் F11 ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நேற்றுலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் கீ. ஆர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் த சார்ட் ஆன் அ நியூ ஷீட், கேன் ஐ கெட் த சார்ட் ஆன் த சேம் ஷீட்? F11 will create a chart on a new sheet. Some laptops function F11 will create a chart on a new sheet. Chart on new sheet. But if you want the chart on the same sheet, Alt F1. Alt F1, F11 la F1, Alt function F1, chart on same sheet. அது மாதிரி டேபிளில் கர்சர் வச்சுக்கங்க. Place the cursor on the table and do it. It will create a chart on the same existing sheet. Alt F1. Insert chart பண்ணலாம், control Q chart பண்ணலாம், நேத்தே பார்த்தோம் control Q chart. Please explore this option. Time scarcity, I am not explaining it. Go to chart design. இப்போ legend கீழே வரணும், title மேலே வரணும், table கீழே வரணும், title like this. If you want to do something, go to chart design. Quick layouts ஒன்று இருக்கு பாருங்க, quick layouts. There are various types of layouts, colors, change color, change formatting. அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. Right hand side also you can see there are various types of formatting, colors, filtering.
இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. Please explore these features chartsல. But if we don't know which could be the best chart, எந்த டேட்டாவுக்கு எந்த சார்ட் நல்லா இருக்கும், I don't know which is a better chart for which data. For example, if I go to the sheet number 22, industries, automobile and some industries are there, lead generated. Which is having the highest leads? I want to draw a chart. Which could be the better chart for this? I don't know. So go to insert, recommended charts. Excel will recommend which could be the better chart for this kind of data. எல்லாத்துக்கும் இதே சார்ட் வருமானா வராது. உங்க டேட்டா வைஸ் the chart may change. For this data it says you can go for bar chart, you can go for column chart, you can go for pie chart, you can go for funnel chart, you can go for Pareto chart. Pareto is very easy nowadays. Select பண்ணி ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கனாலே Pareto வந்துடும். Automatically cumulative percentage, automatically secondary access, primary access. இங்கே பிரைமரி செகண்டரி எல்லாம் தானாக கண்டுபிடிச்சிடும். ஆட்டோமேட்டிக்லி கியூமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட்ஸ் அ பெரட்டோ சார்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன டேட்டாக்கு என்ன சார்ட்னு உங்களுக்கு தெரியலனா ரொம்ப சிம்பிள், இன்சர்ட்டுக்கு போயிட்டு ரெக்கமெண்டட் சார்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க. It will recommend you which could be the better chart for this data. As I told, it may vary from chart to chart. அடுத்த ஷீட்டுக்கு போய் ரெக்கமெண்டட் சார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வேற தான் வரும், இதே தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. Okay, so 100% it may not give you the right recommendation. Sometimes it may give you the wrong recommendation also. நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கீங்க. அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா நீங்களே you can go to the recommended charts. இது எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலையா, then go to all charts and select whatever the charts you want. உங்களுக்கு என்ன சார்ட் வேணுமோ அந்த சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளீஸ் டூ எக்ஸ்ப்ளோர் த சார்ட். தயவு செஞ்சு சார்ட்ஸ் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. டைம் கன்ஸ்ட்ரைன், ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் த சார்ட்ஸ். And after this training session கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. எனிவே we are planning for a separate session for this. இது தனியாக செஷன் பிளான் பண்ணுறோம். இனிமேல் டேட்டாவை ஜஸ்ட் லைக் தட் காப்பி பேஸ்ட், எஸ்ஏபி, இஆர்பி, ஆரக்கிள், டெக்ஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் டேட்டா. டேட்டாவில் போயிட்டு கெட் டேட்டா மூலமாக பண்ணுங்க. இதுதான் பவர் கொரி. இந்த கெட் டேட்டா மூலமாக ஒர்க் பண்ணால் தான் பவர் கொரிக்கு போகும். யூ கேன் கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் எனி திங். எக்ஸல் டு எக்ஸல் கெட் டேட்டா பண்ணலாம். டெக்ஸ்ட் ஃபைல்லேருந்து கெட் டேட்டா, பிடிஎஃப்லேருந்து கெட் டேட்டா, பிக்சர்லேருந்து கெட் டேட்டா. ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா அதை ஃபோட்டோ எடுத்து கூட நீங்கள் டேட்டாவாக மாற்றிக்கலாம். ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ். இந்த டேட்டா கீழே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது பாருங்கள், அது டோட்டலி அபவுட் பவர் கொரி. நீங்கள் கெட் டேட்டான்னு கிளிக் பண்ணாலே கீழே பவர் கொரி தான் வரும். லான்ச் பவர் கொரின்னு வரும். எக்ஸ்ப்ளோர் இட். தனியாக ஒரு 2 days ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பவர் கொரிக்கு. என்னோட யூடியூப்பில் தெர் ஆர் சம் வீடியோஸ் அவைலபிள் அண்ட் பவர் கொரிஸ் ஆல்சோ. ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் இட். செஞ்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள். இட்ஸ் அ வெரி பிக் சாப்டர். ஐ ரெக்கமெண்ட் எவ்ரி ஒன் நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் வரும்போது ரெக்கமெண்ட் ஸ்டார்ட் யூசிங் பவர் கொரிஸ். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன் பவர் கொரிஸ் ஆல்சோ. இப்போ நீங்கள் டேட்டா எடுக்கிறீங்க, இன்னைக்கு ஃபார்முலாஸ்லாம் எதுனால எக்ஸ் லுக்கப், வி லுக்கப்லாம் அதெல்லாம் எழுத வேணாம், பவர் கொரியிலே பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை பண்ணலாம். லைஃப்பில் ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு டேட்டாவை மட்டும் போட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் பண்ணிடும். டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஷெட்யூல் ரெஃப்ரெஷ்னு ஒன்று இருக்குது. எவ்ரி 1 hour அப்படின்னு கொடுத்தா அதில் ரெஃப்ரெஷ் தானாகவே ஆகிடும். அதெல்லாம் அந்த இதுவில் இருக்குது, பவர் கொரியுடைய வீடியோஸில் இருக்குது, பாருங்கள். இருக்குது. ரீசெண்டாக கூட யாருக்கும் பண்ணனேன் பவர் கொரி, அது கூட இருக்கு. பண்ணலாம் சார். இஃப் இட் இஸ் இன் அ டேபிள் ஃபார்மேட், டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பவர் கொரி தான் பண்ணேன். இருக்கும் சார், கண்டிப்பாக இருக்கும், பாருங்க. there will be power query, power query, power pivot ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். You watch the video. தமிழ்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. Watch that. Otherwise I will help. சார் அப்படியா பார்த்துட்டீங்களா? அதுக்குள்ள தெரியல சார். இருக்கலாம். பிரேக்ஸ் இந்தியாவுக்கு பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். பிரேக்ஸ் இந்தியா, டிவிஎஸ், டேம்லரு அதுக்கும் பண்ணேன். So please do explore. செஞ்சு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. As I told, the training program is not completed today. Maximum இன்னும் 4 days இருக்கு சொன்னாலும் I will happen 4 days. 10 days not 10 days there. பட் போயிட்டே தான் இருக்கு. எக்ஸல்
12,000 features இருக்கு. எல்லா featuresம் 2 daysல cover பண்ண it's impossible. With all your support, we are able to cover almost all the important feature. நான் dashboard cover பண்ணணும்னு நினைச்சேன். We have covered it. XLOOKUP, dashboard, what if analysis. We thought of covering. With all your cooperation, we have covered. ஏன்னா lecturer இருந்தா it's very simple. I can give a lecture and you can finish all the concept. You have to practice all the concept. That's very important. After practicing also, we are forgetting it. Practice பண்ணலாம் என்ன ஆகும் பாருங்க. You have to practice it frequently. Please do practice. These 2 days I told you what are all the possible options available in Excel. Correct? Today evening you cannot become an expert in Excel. That is impossible. You have to practice. நிறைய practice பண்ணுங்க. Come with more doubts, questions and queries. I encourage it. First clarify the doubts within your team. உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா உங்க டீம்ல இருக்கவங்க கேளுங்க. Still the team people is having a doubt, you can ask me or you can explore. At least Google, ChatGPT, YouTube போய் தேடுனா you know what has to be searched now. கரெக்ட்டா? சர்ச் பண்றது என்ன சர்ச் பண்ணனும்னு தெரியணும் இல்லையா? We know there is a dashboard available in Excel. We know there is a aging analysis. We know there is a slicer. We know there is a what if analysis. So at least to be searched, you know what is to be searched. Power query னு ஒன்னு இருக்கு தெரியும். Power pivot னு ஒன்னு இருக்கு தெரியும். Please explore it and come with more question, doubts and queries. I encourage you to come for the next level of Excel training. At the level of Excel training, வாங்க power pivots and power queries. அப்புறமா power BI. Power BI licensingலாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் licensing இருக்காது. Because Power BI is a little bit costly compared to Excel. Excelலே maximum try பண்றது பாருங்க. Power queries and power pivots. If you have any common doubts to be cleared, if you feel that's common to everyone, time irundichuna I'll try to clarify that. Or else, as I told, I shared my contact details, email ID, website, mobile numbers. You can call me, you can mail me whenever you have some doubts, questions and queries. If I'm not picking up, that means I'm in a training session. 5:30 I try to reply it. Email ID, website க்குலாம் லிமிட்டேஷனே கிடையாது, unlimited. But phone number மட்டும் கொஞ்சம் லிமிட் வச்சு. WhatsApp, okay, to some extent. மிட்நைட்ல ஃபோன் பண்ணி வேற எதுவும் கேட்கப்படாதுன்றதுனால முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். ஏதோ ஒரு பாடத்துல அதனால முன்னாடி சொல்லிடுறது பெட்டரு. ஓகே ரைட். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் பெட்டர் தென் எஸ்டர்டே மார்னிங். கரெக்டா? எக்ஸல்ல நேற்று மார்னிங்கோட நீங்கள் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. ப்ளீஸ் டூ ப்ராக்டிஸ். நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. So before getting your scorecards back, scorecards வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபேர் பிளே உடைய ஸ்கோரும் நான் ரிவீல் பண்ணணும். I have to reveal that fair play score. I don't have any connection with this. அதுக்கும் எனக்கும் எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லை. இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் அ ஃபார்முலா. ஒரு ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி அது தானாக கிரியேட் ஆயிருக்கு. வேணா ஐ வில் ஷோ யூ தட் ஃபார்முலா ஆல்சோ. ஐ வில் கோ டு த ஃபேர் பிளே ஷீட். Can I go to that? போலாமா? இதுதான் உங்களுடைய ஃபேர் பிளே ஸ்கோர். Y3, wide 3, penalty is 2, no ball is 1, leg by is 6, overthrow is 2. யாரெல்லாம் லெக் பை வச்சிருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் லக்கி. 6 வந்துடுச்சு லெக் பைக். இது பாருங்க, இது ஒரு ஃபார்முலா. இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணாலும் மாறிடும். இப்போ ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பட்டனை தட்டினா கூட இது மாறிடும். ஓகே சார், 6 தான் பண்ணணுன்றீங்களா? இதோட கம்மியாக வந்தால் எனக்கு ஆகப்படாது. அப்புறம் ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பெஸ்ட் சார். அப்படியே இருக்கட்டும். சம்டைம்ஸ் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி எல்லாமே ஒன்று வந்துச்சுன்னா அப்புறம் கஷ்டம். எஸ், லைக் எஸ்டர்டே in the same order ஒவ்வொருத்தராக வந்து கொடுத்துருங்க and wait for few minutes. முடிஞ்சா ஸ்நாக்ஸ் கூட முடிச்சுட்டு வந்துருங்க. then we'll have a certification. சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு சீக்கிரமாக வந்தீங்கன்னா ஸ்கோர் கொடுத்துட்டு then we can have a you can go for a snacks break. ஸ்நாக்ஸ் ரெடியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 5:15 இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தராக கொடுத்துட்டு then you can go for a snacks break and come back. சுரேஷ் குமார், அவர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லுங்க சார், ஸ்கோர் சொல்லுங்க. நேம் சார்? சுரேஷ் குமார். 24 25. 25.
சொல்லுங்க சார். ஓவர் பை 1 பேர் பை 2 இதான் சிக்ஸரு. பை எத்தனை சார்? 3 1 2 மொபைல் மொபைல் சார். அது அப்படியே பாக்ஸில் போட்டுருங்க சார். இதை கொஞ்சம் ஆர்டராக வச்சுருங்க சார். நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். 14 சார். 14 ஆமாம் சார். அப்புறம் நோபால் 1 சார். நோபால் 1 இது வைடு 1 நோபால் 1 வைடு 1 நோபால் 1 பைஸ் பை 3. ராஜீவ் அடிவலா எங்க இருக்கு? 14 கையில் 3 ஒயிட்ல வைடு 2 நோபால்ல ராஜீவ் சார். சார் 5 பெனால்ட்டி. 5 பெனால்ட்டியா? அப்புறம் நீங்க சார் கார்த்திக் என்ன நடுவில் வந்துட்டீங்க? டோட்டல் 15. ஒவ்வொருத்தரோட வந்து 1 வைட்ல 1 லெக் பை 2 லெக் பை 2 நோபால் 3 நோ பால்ஸ் 7 பை சார். சொல்லுங்க சார். ரெமி ஜோயல் 14 ஆர்டரா வரீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வரீங்க. சொல்லுங்க சார். 24 சார். சார் 15 வைட் 3 வைடு 3 பை 3 பை 3 லெக் பை 3 லெக் பை 3 நோபால் 2 நோபால் 2 பெனால்ட்டி 1 பெனால்ட்டி 1 ஓத்ரோ 3 ஓத்ரோ 3. சார் பைல 6 யார் பேர் சார்? ரெமி ஜோயல் சார். முன்னாடி பைல 6 பெனால்ட்டில 2 சார். இல்ல 1 பால்ல 1 வைட்ல 1 தினகரன் சார். 24 பைஸ்ல 4 ஓவர்த்ரோல 2 நோபால 2 ஒயிடுல 1 லெக் பைல 1 பெனால்ட்டி பெனால்ட்டில 2 சார் வெஸ்ட் 30 பைல 4 பெனால்ட்டி 1 லெக் பை பிரபு ஸ்கோர் 46. செஞ்சுரி அடிக்க போல. லெக் பை 3 சார். பெனால்ட்டி 3 ஓவர் த்ரோ 3 நோபால் 2 பை 1. ஸ்கோர் 28. இது பைல 1 சார். வைட்ல 1 2 4 பெனால்ட்டி 1 நோபால் 3 லெக் 2 ஓவர் த்ரோ 2 லெக் பை 2 வைட் 2 பெனால்ட்டி 2 பைஸ் 3 நோபால் 2 ஓவர் த்ரோ 3. மணிகண்டன் எங்க சார் உங்க பேரு? மணிகண்டன் வெங்கடேசனா? 16 சார். லெக் பை 5 சார். இதுவே வந்து 30. எவ்வளோ லெக் பை எடுத்தீங்க? இதுக்கும் எடுத்து 6 இல்லை ஏதோ லாஜிக் போட்டு அடிச்சிட்டாரு. பை அவ்வளோதான். பை 6 சார். பை 6 ஓவர் த்ரோ 2 சார். ஓவர் த்ரோ 2 குமார். ஸ்கோர் 36 5 ஓவர் த்ரோ 5 பெனால்ட்டி 1 பெனால்ட்டி 1
பை 3 பை 3 2 வைடு 2 வைடு 3 நோபால் ஒவ்வொருத்தர் 6 ஆச்சு 3 நோபால் பால் ஓவர் ஒவ்வொருத்தர் 5 போட்டு 6 போட்டு சார் கேஸ் 19 பெனால்ட்டி ரன்ஸ் 5 சார் பை 1 பால் 1 அப்போ நீங்க 16 2 score and 1 no ball 1 wide 3 penalty runs 3 penalty. Sir, 20 was Which 7. Five. yes. Yeah. வேறு வேறு 17 44 பைஸ் 1 By 1 பெனால்ட்டி ரன்ஸ் 1 21 வைடு 2 by 2 ஓவர் த்ரோ 2 over throw 2. நோ பால் 3 சார் Sir, you will the இல்லை என்னோட திங்க் சார் ஆர்டர் வச்சிருங்க சார் சரி மறந்துட்டு போயிட்டாங்க சொல்லுங்க சார் எஸ் this one 21 plus 9 30 Yes. And 1 leg by 1 over throw. one like already you have done no 12. two over throw one penalty one wide and one no ball. sir Duke Clement. no 29 scores. Penalty 1. Base 2. 3. Normal 3. Wide 1. Leg by 4. just 24 சொல்லுங்க சார் Sir, 82 sir. ஹரி வெங்கடேஷ் 5 by இது எவ்வளோ net 77. 159. 82 ஓகே 5 by ஒரு வைடு 5 by ஒரு வைடு ஒரு வைடு 3 பெனால்ட்டி 4 நோ பால் 4 பால் ஒரு ஓவர் லெக் பை எடுக்கலையா நேம் சார் முரளி மனோ 40 5. அதுக்கப்புறம் ஓவர் த்ரோவில் 1 or வைடு 1 wide one நோ பால் no ball 2 சார் சார்ட்ஸ் டெப்த்தாக வீடியோவில் போட்டிருப்பீங்க இருக்கும் சார் எந்த டேட்டாக்கு எந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுலேயே இருக்கும் ரெக்கமெண்டட் சார்ட்ஸில் பார்த்தாலும் வரும் அதுலேயே இருக்கும் சொல்லுங்க தரேன் சார் முரளி தரன் நீங்கள் சொல்லுங்க நேம் கீழே கடைசி கடைசி 29 சார் 29 ஓவர் த்ரோ 3 சார் over throw 3 by 3 சார் by 3 wide 3 சார் wide 3 leg by 2 சார் leg by 2 no ball 3 சார் no ball 3 yes sir சொல்லுங்க சார் நேம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் 74 sir. நேம் சொல்லுங்க சார் Nandakumar sir. 70 நீங்க சொல்லுங்க 67 நேம் வெங்கடேஷ் ஏ கட்டேஷ் 67 ஆமாம் சார் wide 1 wide 1 penalty 1 penalty 1 by 4 by 4 no ball 2 no ball 2 over throw 2 over throw 2 Ball 2 sir. Nandakumar. Hmm. Base 2. Hmm. Overthrow 3. Hmm. Leg base 3. Hmm. Penalty. Hmm. Runs வந்து 2. Wide 2. சொல்லுங்க மேடம் Sir, 10. By 1 6. Wide 1 2 3.
penalty 3, leg by 1, overthrow 1. சொல்லுங்க சார். சார் 8 சார். நேம் சார்? விக்னேஷ் பாலாஜி. நேம் இல்லை சார், இருக்கு நேம் காணும். கடைசியில் ஆ 8. பெனால்ட்டி 3 சார். பெனால்ட்டி 3, லெக் பை வந்து 3 சார். ஓவர் த்ரோ 3, வைடு 1 சார். சொல்லுங்க சார். 6, 7, 10, 16 சார். நேம் சார்? சஞ்சீவ். இது வந்து 4. லெக் பை 4. 5 வந்து 4 சார். ஓவர் த்ரோ 4. சார் சொல்லுங்க. 6. ம் penalty 2 அவ்வளோதானே? சார் ஒருத்தர் மட்டும் கொடுக்கல சார். ராஜீவ் இருக்காராங்க. சார் நீங்கள் போகும்போது ராஜீவ் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. யாருன்னு தெரியல எனக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்குது. ம் இதை நான் குடிச்சிட்டு வந்துட்டோமா? ஒரு எழுதிடுவாரு. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். சார் சார் மரியா சார் மட்டும்தான் இருக்கு.
Okay, நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க தான் ஸ்கோர் கொடுக்காம போயிட்டீங்க. இல்ல சார், அவ்வளவுதான் 4 பெனால்டி கொடுத்தீங்களா இல்லையா? கொடுத்துருக்கேன் சார். அப்போ கொடுத்துருக்காங்க. சரி, காலை வந்து எடுத்துக்கலாம் சார். இன்னொரு 4 ராஜீவ் 4 penalties. 4. சரி, ஓகே. 1 2 3 4 இல்ல வேண்டாம், நோட் பண்ணிட்டு இதே இங்கேயோ கொஞ்சம் செகண்ட் ஒரு ஸ்டோரி வந்துடுறேன். விஷ்ணு கரெக்டா சார்? கரெக்டா? 1 2 4 விஷ்ணுவர்தன் சீக்கிரமா